Oh yeah, we're on the March part 2 of this special 30th of June, special. June 30th, got that backpack. Thank you for the donation. We're gonna say the gratitude, grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got that backpack food up, and grateful, thankful. My rent's paid. Well, the month of July gonna begin tomorrow, so it's Canada Day, and I gotta commence with that gratitude. I'm gonna show a little bit of that fridge there and see who's gonna go, and of course get a little bit of that food. You know, you got some food here where you can take, and I'm so grateful, thankful that I got this place and get some food. See, you got plenty of food, so you can come serve yourself, take what you want, leave what you don't. And here we got some food, gonna let that food for somebody else. So thank you for those involved in food security: butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, plumbers, and electricians. Bakers, nurses, doctors. See, you got full of food here, and I'm only gonna take one for me, one for my anonymous friend, one like this and one like that, and we're gonna go on that road, and that's how we're gonna take like that, and we're gonna leave all this back here. See, so there we go. Got plenty of food here people can take, and I'm curious if by the time I come back there's gonna be any left. This is free of cost, but of course it costs something for the labor, so I gotta be grateful, thankful for that. I got this in the backpack, and now we're gonna head for our march as we're gonna endeavor to go marching. Gotta be careful, my buddy, please, there's children. That's a bit fast, and there's children. I don't know if you gotta get it on the go, but that's what we gotta get going. For the left, for the right, for the butchers, for the bakers, for the truckers, for the involved in the production, distribution of food, and that's what we gotta get doing with that. That's what we're gonna get doing with that, and that's what we're gonna get doing, man. X, Y, Z, and we gotta get it on the left and on the right and on the Z, you know. So that's how we're gonna get loving, man. Here's this, a little bit of that yellow. Beautiful yellow flowers. Please, for the children, you know. Just think about it for a second, because you go that fast, sometimes there's children in the corner there, and it's a busy zone, busy intersection, so I know you're tempted to go a little bit on the fast side, but still, for somebody else, just make sure that you press on the pedal for the children, you know, they're innocent and safe. And yes, I mean, if you're on the highway, it's something different, but if you're in a residential area, you know, you gotta watch it. Although I do admire the athletics, and that's what it is with the athletic side of things, which we gotta be inclined as we gotta get drilling, and it's something which I gotta be meditating. Look at that beautiful building. So here we are on another journey, another marching workout dance for this Ashby artist athlete, philosopher, geopolitical theoretical, honest and theorist. We're gonna clock it in. I'm just gonna put this food in the lion's bag, lion's back there. Give me a second. Hi. I'm going to a workout. How are you? I'm going for a workout, a walk. Have a nice day, brother. And that's what we gotta do, and that's what we gotta hear to be on the left side of things. And just give me a second. I'll put this in my backpack.
I guess here is gonna be best suited for me to try to get this show on the road here, as we're gonna get it. Finally, so I'm so grateful for this donation of this food right there. It's a heat wave, you know, heat wave. Heat wave. It's very hot today in Montreal, but I guess we're gonna manage, you know, with the heat. I don't mind the heat, to be honest. It's not me, but for somebody it might be, you know, somebody might be. But I always wonder how that was, of course, created and was done, and that's what we're gonna get doing on that, and we gotta get doing for the love, you know, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and firefighters, all involved in the production, distribution of food, and that's how we're gonna get that rock and rolling, man, for those involved in those production, distribution of food. Right now, the truckers on the road. Gotta be thinking about them, you know, for the truckers and the bakers, those who are, of course, involved in the production, distribution of food, those who do the cooking. Cooking is quite an art if you think about it, so it took some cooking for yours truly to have this right here, you know. It took some cooking for yours truly to have this food and to have to enjoy it, you know. So that is something which I gotta be doing and meditating about that privilege to have that food, eh? It's something which is a privilege, just having food. Like we have catered and also delivered sometimes, you know, it's quite the privilege of civilization. So if you don't know that I have Asperger's and I am weird and socially divergent, and what Asperger's is, of course, is a neurological mental divergent condition. This Asperger condition is not common, it's very rare, less than 1%, less than 0.5%, about 0.44% of the population have Asperger's. So with this, due to this condition, neurological mental divergent condition, that makes me, of course, predisposed to special interests, and those special interests, of course, preoccupy the majority of my time, and many aspects, of course, have different special interests, also known as obsessive interest. But of course, those interests, we are super intense, super focused when we are involved in those interests in any way, shape, or form, and when we're engaged in those special interests take our full time, our dedication of our daily life and routines, and psychic and mental abilities usually have and revolve around those special interests when we are super intense and super dedicated. So it's a heat wave, special heat wave march for the Global Dragon Union, the North American Collective, People's Party, Workers' Party. Let's get it doing on the rock and roll, and encourage you all to turn your heads left and right, and when you cross the street, cross that prudence. And heat wave here in Montreal, 30 degrees when I left. I left later a bit because I did my laundry. Gotta say my grateful, thankful for. I have that laundry, my washer and dryer. To do it took some brains and muscle to build and construct these buildings, and to have the electricity, the running water is something which, you know, sometimes we're not always mindful and conscientious about it. But just look at the underground sewers and how the sewers were constructed, and all the brains and the muscle from the public workers to build the civilizational complex of North America, the 10 provinces, 50 states, 3 territories, including as well the ones of today. We're gonna pick up the garbage in my neighborhood. Gotta give some salutation. Thank you. Imagine all the labor picking up the garbage. Of course, the recycling was picked in the morning, and now later in the afternoon is gonna be the garbage just like this in my neighborhood, and I took it out, the big black bag, and that's what we're gonna get doing with that. And they're gonna use that brains and muscle, put it on those machines. And today here in Montreal, Rockin, in my neighborhood, which is a big neighborhood of 93,000 people, it's Montreal, Rockin, and Montreal is 2.5 million people, so a big metropolis city. As you can see, the big metropolis buildings right here, and of course those public workers, they're gonna of course do that labor and that work, and
I gotta be mindful of them, and I'm gonna include them in these steps, every steps, you know, for the butchers, every steps for the nurses, steps for the firefighters, steps for the plumbers, marching steps for the electricians, marching steps for the bakers, marching steps for the nurses, marching steps for the firefighters, marching steps for those bus drivers there in the North American Collective. You know, maybe they're stressed and the cost of living has been increasing, and myself, I am only under economic financial pressure, you know, only economic financial pressure at the moment. That's my only, but I gotta be grateful because that fridge there that you saw at the beginning of the video, that fridge provided me with some food security. It's okay, it's okay. That's what it is with that, and that's what we gotta get doing on that, and we gotta get doing on the left side of things, and we gotta get doing for the left, right, and here we gotta get out of the way, you know, and that's how we're gonna get drilling, man. And so we gotta get soon. And I wish I could paint this right here, you know. I wish I could paint this right here, and that's all I got, and that's what we're gonna get doing on that, you know. Here it is. Just paint this. It's kind of gray. A lot of our value could be in converting, of course, and not necessarily converting, but painting, embellishing the public sphere, such as this. Wouldn't it be nice to have the whole wall, some blue, some red, some white, some combination in between thereafter? That would be so nice. I would think, in my opinion anyways, I think that would be something very nice, and that would be something which we could work on it, and so we gotta get doing on the left and on the right, you know, which I guess we can coalesce and utilize via public-private partnership, the functionality thereof for the embellishment of the public spheres and the public domain. Don't want to get too intellectual or technical about it, but because I can be too academic, formal, philosophical, and intellectual in my propositions, because I have Asperger's, and again, just gonna say what Asperger's is and what is not, and I'm not gonna go into a big discourse on Asperger's. Asperger's is a neurological mental divergent condition. We Aspies, we see the world differently, so we have these brain mutations. It's not an outwardly visible, bulging outward cranial or head or brain mutation that is outwardly visible. It is at a microscopic level. So several of these mutations, and the cause of Asperger's is inconclusive. There's no conclusive cause of Asperger's. It's partly hereditary. There's partial hereditary and partial environmental. So it's a combination of factors. And again, it's not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition, and it makes yours truly predisposed, such as other Aspies, to special interests, and those special interests preoccupy our daily habits and routines with intensity and concentration and super focus. And that's why sometimes in this communication in the spheres, we can be pretty mediocre, pretty average. We're not that good socially in a social discourse and concordium and understanding certain dimensions of the social nature, but we have our strengths and we also have our vulnerabilities and weaknesses. And thank you, my anonymous friend who donated me one of the great books, Appreciating Asperger's Syndrome, and Asperger's is also known as HFA, and of course Appreciating Asperger's Syndrome also discusses several layers, and the most important thing is to know that it's not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition. Makes me, another Aspies, of course, predisposed to these special interest, also known as obsessive interest, and weird, awkwardly bodily movements. So these weird and awkward bodily movements, or repetition of words or phrases, and echolalia, or some other ways that we interact and we discourse and we communicate, can seem odd, weird, and bizarre, and extremely bizarre, if you will, or more awkward. But now when it comes to our special interest, or where our strengths usually reside, in those special interests, of which of course my holy trinity is geopolitics, sports and fitness. Dancing is my favorite sport, and of course rock and roll. So at any point and given in time of the moment, most of my daily routines, habits, and involvements revolve around
being involved in one of those special interests. And for Aspies, the special interests differ. It's not overall the same for all Aspies, but of course there's variation, but of course there is common traits and common characteristics, not symptoms. Symptoms, I don't utilize the word symptom because symptom is more for an illness and a malady which can be treated, but Asperger's cannot be treated unless an Aspie is depressed or suicidal. And the problem for Aspies, the three main problems which Aspies we encounter, one is the lack of friends or maintaining friends or very few friends. Second is very high suicidal tendencies and depression, and I lived being suicidal. I was suicidal and I was depressed. And the other one is high unemployment, very high unemployment. The unemployment rate is 80%. Think about that, 80, not 8%. Like the neurotypical population is usually 6%, 80%, 4 out of 5. In fractions, that's 4/5. Think about that. That's totally unacceptable. But again, because of this strange, more bizarre, weird behavior, which is not fully understood by others when we interact and when we communicate. But we have our strengths, and my strength lies in geopolitics. And I gotta say, what got me out of being depressed and suicidal was crossing Canada coast to coast, coast to coast, coast to coast, ocean to ocean in 2017 in August. Went in BC, British Columbia. That event made me come out of being depressed. And then in Halifax, went into Halifax, Nova Scotia, September 2017, so it's gonna be 8 years soon. I still have those tickets, and that event changed my whole life. So most of the philosophical, intellectual, academic references that I'm making date to that area, date to that area, date to that, date to that area, date to that area. So date to that area, and that area is, of course, the area, what I meant to say specifically, the not areas in a geographical space, but of course fundamentally date more to that era rather than era, right? More like an era when I got out of being depressed and suicidal in 2017 by crossing Canada coast to coast. Oh wow, I could feel the difference. When you step here, it's already much cooler. That's amazing. Just the abrupt change. The transition was so abrupt. Anyway, so being depressed and suicidal is a very common problem for Aspies. Depression and suicidal and tendencies, and I lived it. I was depressed, I was suicidal, and high unemployment. But besides that, of course, we have our strengths, and mine happen to be in geopolitics. Not just that I like geopolitics, and don't think that you like or something that is a neurotypical. It's a special interest, you have to understand, and those special interests, we are super focused, super concentrated, super dedicated, super intense when we are involved in them. In any capacity, whatever shape of a capacity that they can be manifesting as such. But of course, it's usually work, as I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist myself, who has I do take a lot of pride in my geopolitical work and analysis, and of course intellectual and academic initiatives thereof, such as the bipolar geopolitical strategy for the 21st century global dominion by the fusion of Canada and the United States into a complex, and by the implementation of my DRT, Detroit fusion theory, thereafter. So when it comes to geopolitics, that is my special domain and special interest, and of course I exceed in, of course, the quantity and the quality on a daily basis. And in the past years, it has been a constant involvement in geopolitical studies and analysis, which includes, of course, a little bit of economics, history, finance, and of course commerce and military and geography and such, because it's a whole arena which includes also international relations and etc. The whole world of geopolitics is a whole universe. It's the interactions, basically the interactions, histories, present, future, and speculative for the future outcomes or possibilities in political outcomes over the regions, nation states, civilizational complex, and worldwide global international sphere. So I predicted what's happening now back in 2019 in October, November. So, but my prediction is not necessarily like a prophecy, like a seer type of prediction. It's more based on this curse of Asperger's, I guess, which has some blessings, and the fact that one of my special interests, coupled with sports and fitness, dancing being my favorite sport and fitness activity, and rock and roll, that I have a
I have geopolitics as my special interest, and when I'm involved in geopolitics, I can be super intense. Even today, I was supposed to leave at 3, and I dedicated a few more hours continuously to do some geopolitical work because I did my laundry early, and it was dry by 2:30. But then I had delay a bit, so delayed, and was involved, of course, in doing what I do, which is analyzing the news from several levels. And of course, the main points, I guess, of June has to be the Iran-Israel war, United States bombardment of Iran, nuclear facilities, and Israel's preemptive strike. The preemptive strike doctrine, I could discuss it from a philosophical, intellectual standpoint of view. Now, not necessarily the moral question is a very important one, but not necessarily that I discuss it of the moral question, but I could discuss examples of real preemptive strikes which occurred in history. And this is elderberry, by the way. This is elderberry. You can do juice with this. So this makes actually juice, elderberry juice. That one too. So this is our old elderberry juice. This is elderberry, so don't let it go to waste, I guess. If you can come here and this can make a lot of juice. You can make good juice with that. That's elderberry. I'm actually making for the summer myself. It's not that complicated, just some sugar or honey, and recipes can be found online. Elderberry juice. So back to what I was saying. So the point is, of course, the more important aspect of today's geopolitical realities is, of course, there has been a ceasefire reached, but nonetheless, it can be considered, I guess, as an escalation in the ongoing geopolitical conflicts which have occurred in the past years, and especially during COVID. And mine, of course, being that I predicted what's happening now back in 2019. I predicted an international conflagration, and in parallel I created and produced a workout training program system designed, of course, and made to go hand in hand with such a scenario as the aforementioned, what I mentioned, my analysis and my conclusion back in 2019 that humanity is set again towards an international conflagration. And I actually also created a workout training program system back to June 2025, because it's the 30th of June, last day of June. It's the Iran-Israel war, the Israeli preemptive strike on its nuclear facilities, and with the idea to eliminate their nuclear program, which can go towards building nuclear warheads and nuclear weaponry, weapons capable of nuclear portage. But of course, the other implement is the assistance by the United States, of course, which of course also bombed Iran. Now we have to also discuss a big important one, notice, and not just notice, but fact or strategy or diplomatic entente or contractual entente or international relation, however we want to phrase it. In so many ways we can phrase it. That's also elderberry, by the way, there. But we have to discuss the fact that there has been a pledge by NATO member countries to increase the spending to 5% in the coming years. Now that's a big jump. It's more than double, from the current 2% to 5%. That's more than double. Imagine that. I'm spending on defense. Now the infrastructure defense and how it's going to be outlined by increasing in defense and spending on defensive weaponry, and of course weaponry, whether by helicopters, by gear, by armaments, by artillery, etc., etc., etc. This is also elderberry. See? So much elderberry here. Gotta salute the train conductors. You got some elderberry there. Even there, so you can make a lot of juice with this. You don't need actually a lot, just you need a few flowers. Like the whole book, like this is considered like one flower, right? So if you take a few like this, take 10 like this, you can make a few liters. You gotta soak it for a few days and put some sugar, or you don't have to sweeten it really, but you can. Usually it's encouraged. See, and these are berry forming here. These are all berries which are gonna be edible soon. Gonna be edible soon, I guess. I remember I ate some berries that were still good, like in
October last year. You see my video there. I ate some berries. So this is a nice place, I guess. It includes sea berries here. You can, but now they're hard, but of course they have to ripen, I guess. And you have beautiful flowers here, see? So you have a whole array of nature here, which is kind of nice. And you see, just a few weeks ago, when I passed, the trees were not grown. It was a few weeks ago only that all this lusciousness kind of popped out of nowhere, eh? All this luscious trees and all those luscious trees, they grew in the past weeks and months. You see one of my videos, today is last day of June, but from March, April, May, June, I guess in 3 months, it just grew luscious. If you check one of my videos from March, you can see that is a big difference here. So these are all berries which are gonna fructify, and whatever the case may be, Mother Nature, you can get a little bit of tango. Gotta love Mother Nature, and I love nature and civilization. Gotta go hand in hand together, you know. That's what the dancing goddess in the Dragon Kingdom, my dream for the North American collective civilization, the fusion of Canada and United States, thereafter via my Trinity of theories, the DRT, Death Fusion theory, the CIT, Citizen Integration theory, and the DRT, Death Fusion theory, with those beautiful flowers there. See some beautiful flowers, and you got some more there with the beautiful flowers, and you got yellow flowers on the side, you got other yellow flowers, you got a lot of different flowers here which you can do. And furthermore, you got some more elderberries. So these are of course very good for making juice. I guess 2 more weeks, because after they'll be gone. And see, you got some berries here. Oh, some berries are starting to ripe. Yeah, they should start now by July. Yeah, in mid-July they should be ready. They're gonna ripe some berries, but otherwise they're going to waste. See how feel the berries there. Whoop. So that's how we're gonna get rock and rolling with that, and that's how we're gonna be drilling, and that's how we're gonna be transformative about, you know. Sometimes we gotta just be grateful for the day. So grateful, thankful. Well, last day of June, my rent still paid. I'm gonna have to pay my rent and pay my electricity bill again. I think by the 3rd I gotta pay it, and those are the first bills for yours truly, you know, because then, and my cell phone, and that's gonna be that drill to pay my cell phone, I guess. I'm gonna pay this week, and it's gonna be good with that, and gonna get on that rock and rolling here. We're gonna go by the river, come back, switch it up on this hot day, and then we're gonna of course lay it on the ground and get back to my headquarters, get some rest. I got about more than 44 pounds in the backpack. Got some food, got those red gloves in that red backpack. Got some food, got that red gloves, got some food, and so we're gonna get doing. And let's check the berries. Yeah. Yeah, you have some berries that are ripening, but they're not really ripe. They're getting there. They're getting there, but this is all full of berries all the way to the back. All the way to the back. So don't let them go to waste. I guess the birds and other creatures gonna use them and take them. But oh, that one was good. So you see, we got nice flora and fauna. Thank you for those who planted. Mother Nature, look at that beauty. Isn't this just gorgeous? This is just gorgeous. It's just wow. It's just art. It's just Mother Nature. I love being in nature, and I love flowers in nature. As you know, I go to my second home often, Montreal, Mount Royal. Atop the mountain. Atop the mountain, Mount Royal. My second home, Mount Royal there. At the mountain where my mistress, the forest on the mountain, my doctor.
Dr. Rocks on the mountain, and my mistress. My second home. My second home, Mount Royal. So back to finalize about Asperger's. Again, Asperger's is not a mental illness. It is just a neurodivergence, and I am part of the neurodivergent community. And Aspies, again, we're not a lot of people in the world. We're less than 1%, less than half of a percent, it's about 0.44%. So there's not a lot of Aspies in the world, people with Asperger's, and it's not a mental illness. It's just certain characteristics and habits and daily rituals and routines can seem weird and odd. Can seem weird and odd, strange and bizarre. And that's just how we constitute an R, and how we interact with the world sometimes can be more weird, strange, bizarre, and awkward, odd. But personally, I don't like violence. I lived being attacked by surprise a few years ago. I was bloodied up, hit my head, and had a dislocated right arm. Dislocated shoulder. Went to the Jewish general, and the doctors cracked it back, and I was put on some meds. I was like in a coma. I still have to retrieve the information thereof, When exactly was it? And of course I moved. I think tomorrow, July 1st, is gonna be either see, these are berries here. Beautiful yellow flowers. Either 9 years or 10 years since I moved, and I got retrograde amnesia. I don't remember my life prior to about 2015, 2014. It's like blackouts and trouble accessing my memory. So I have plenty of scars on the body. And with that trauma, and survived. I went to the hospital years ago, and I was bloodied up, and they cracked my dislocated right shoulder back on. I was put on some meds, and I was like in a coma. I used to live in a very small, tiny, like prison cell underground, and underground prison cell. It was like, the prison cell was not a prison cell per se, but it was like a prison cell, small underground, and lots of mold. And I moved from there, and I started working out, training, and started exercising. I lost between 80 and 93 pounds ever since. That's elderberry also, which you can make juice with. And of course, have ever since done that, and have become on the love side of things, and have become on the to-do list, and have become on the left, right, and Z, and I've healed a lot ever since. I come out of being depressed and suicidal when I crossed Canada in 2017. August, I went to BC, British Columbia, Vancouver, BC. And then that same year in September, in the summer, look at that beauty. I went in Halifax, Nova Scotia, and see how my Aspie brain works, since geopolitics is my special interest. Now I concord this event. I gotta salute the train conductors, LOV to the train conductors across the 63, 10 provinces, 50 states, 3 territories. The king is absent. It's time for the Republic, fellow Canadians, and my way is to fuse Canada and United States best via the DRT, Debt Refusion Theory, CIT, Citizen Integration Theory,
DFT, Democratic Fusion Theory. And so this complementary here, the train is, I know that it's going west, west, west. I don't know exactly what's carrying. I could speculate due to the cargo, how of course, the cargoes are made, and how the wagons are, of course, look like they might have some grain probably. I would have to speculate either barley, wheat, oats, some grain. I would have to put grain as number one or something else, but they look like grain to me, but I don't know for sure, so I don't know, I'm just speculating. But nonetheless, a lot of that grain or whatever it's transporting, it's probably vital for a lot of families across Canada, coast to coast, ocean to ocean, you know. So I gotta salute first and foremost the train conductors and those who built the brains and the muscle to build the railways, the workers, whoever they may be, workers, and all who build the trains, the trails, and the locomotives, and of course all that steel and metal and brains and muscle to have all these trains. And by the look of them, we need to mass invest new trains. That's why my DRT theory was gonna put that into work for the mass North American rehabilitation. By the looks of a lot of them, there's a lot of work to be done to make them 21st century. They look like, I'm not sure, but maybe they're from the 80s, 90s, some of them. Maybe some even before, 70s, I'm not sure exactly, but that's information is available, and there's information in real time as we are on the timeline here, 30th of January, correction, 30th of June, stay with a JJ, but June, not January, 30th of June, last day of June, coming on that 1st of July, Canada Day. I got that, I always got the flag tatted up, so you can't see me, you can tell me nothing, I guess. I got Canada tatted up, man. Canada tatted up. I don't know how I got it, went probably decades ago, but my life, you know, I have those blackouts of memory, and I don't know if I did consume a lot of alcohol, because trauma can cause it. Alcoholic, if usually a lot of alcoholic beverage, if you're an alcoholic, or you could lose memory, you could have RA like I do, retrograde amnesia symptoms. Well, sometimes the memory comes back, or drugs or trauma or something else, brain disease. But I'm pretty healthy when it comes to geopolitical theorizing, analysis, and strategy that I'm good at, and marching, dancing, working out, training, exercising, and of course I'm able to do and work and operate a lot of those other works, which of course are required in the collective North American civilization for one to do, and such as not operating the train, but I can sing some rock and roll for the train conductors on the road. Hey, you know it's sunny day. You got those time zones. Where you going? All the way from Quebec. You're going to the east. That Alberta, Saskatchewan, maybe some Manitoba. I don't know, cause I don't gamble. Gotta say, cause I don't fumble. Yeah, rock and roll I can do. That's another one of my special interests, and I create freestyle mode rock and roll songs on a daily basis, and always for the farmers, rock and roll, butchers, bakers, nurses, doctors, plumbers, electricians, the welders. And see now how my brain works. I see the train going, and of course the train's going, and I know that it's vital for the North American collective. And of course on the highways there's the truckers carrying potentially vital goods, which are vital for our collective North American civilizational continuity and survival and thriving, and even for my own healing. You know, when I get that gratitude and esprit de corps, I always gotta meditate for the truckers and the fact that they're going east, west, north, south. And now my brain functions in integrating this point in time, this event, me marching, meditating, doing this vlog on YouTube, and all the other fellow citizens, the citizens driving cars, going east, west, going west, east, going east, west, going west, east, or east or west, or west or east. That way is west, that way is east. East is that way is south, United States, that way is north. So I do meditate and say that they're going east-west, and they're carrying crucial elements for the continuity of the North American civilizational complex, whatever they're carrying. And
I'm not sure exactly all the details, but I do know that if they're carrying bread, cheese, butter, milk, grains, etc., 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 that they're vital for the North American collective. And we have to also be aware, myself as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, I'm also aware that they're open for potential sabotage and espionage. They're open for potential sabotage and espionage. They're open for potential sabotage and espionage, especially by foreign powers and actors who, if have become antagonistic to a binational collective, the North American collective, Canada, United States, both together in this, then they will foment and will employ such means as employing criminal underworld organization for destabilizing and creating, of course, tensions and problems internally in Quebec, Canada. So that is one of my theories and propositions, and in the world of geopolitics, that is of course something which you have to consider, the fact that we have gotten ourselves involved, not myself or you personally, but as an abstract we as Quebecers, Canadians, North Americans, that we have sent weaponry to cities, to countries, nation states which are in conflict, and which of course potentially can employ those means, those underworld means, and foment internal discord by, of course, by several means, such as financing criminal underworld organizations to attack our supply chains or disrupt our supply chains or create riots or unrest. So that's not something which is a conspiracy theory. Of course, it is in the realm of possibility, and I guess we have some proof of with the espionage and the other things which have, of course, occurred in the past. So I'm just gonna drop this to the garbage because I don't want to carry it anymore. But I guess that's gonna be it for that. And yeah, it's possible. These are possibilities that they can happen. So the possibilities of occurrence is, of course, the possibility that there is internal fomentation of discord via several means. It could be employing several means and utilities, of course, which can happen. It's not out of the question, and it's not something which cannot happen. It's not something which cannot happen internally, and it's possible. So we gotta, of course, be aware of that. We have to be aware of those possibilities. It's a possibility to occur, and we just have to be aware. And of course, as a citizen, as our security forces, we have to be, of course, aware. We have to be aware of that. And myself, as a geopolitical theoretical analyst and theorist, I always have to compliment and be aware of that dictum and be aware of that possibility as we mount now, as we go east, west, north, south, as we go on our way and we march and we meditate and we rock and roll, always for the butchers, bakers, nurses, and doctors, firefighters, the plumbers, the electricians, and all involved in the production, distribution of food. We gotta temporarily be aware of that temporal, of course, manifestation of this international conflicts and the geopolitical realities, which I gotta go back again to 2019 because I predicted what's happening now back in 2019. So, and I have proof of what I'm saying. I have proof of the aforementioned. I actually predicted what's happening now back in 2019. I have proof, so it's not something that I'm just discussing out of having a discussion per se in such a manner, as it's not part of my work as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. And of course I have proof. I have the video online, and I predicted that there's going to be an international conflagration as it is now. Back in 2019 in October, November, I also created a workout training program system to go hand in hand with such an event, of which myself have performed more than 372. So friends with benefits only. I have Asperger's. Just Google Asperger's, you're going to see. And it's not a lot of Aspies. We're weird.
neurodivergence, and we have these capabilities which of course can correlate on certain propositions, but in certain other things we're less able than others in other things than others. But we're also part of this tiny small minority, of 0.44%. 0.44% was less than 1% and about 0.5%, and that's why we have to congregate and we have to be meditating about that, how my neurodivergence makes me that I am different and I have to build bridges. Not unlike this one, because this one was built by citizens who in certain things are superior and more able than I am. Well, perhaps not in geopolitics, but see, this bridge is geopolitics as well, because building bridges between myself and others for our collective security, prosperity, and defense especially, is whether I excel, whether by intellectual means, academic means, or by practical means, because I also created a workout training program system and I got fit. I got fitter, and I'm getting fitter every day. I'm still working on it every day, but in the past plus 7 years, I got more fit. I lost between 80 and 93 pounds. And of course, being more fitness is for defense is a necessary requirement to be as fit as one can in mind, body, and spirit. So fitness is an integral component which I advocate, have been and will continue to advocate for the mass financing thereof, that we need, of course, a public-private partnership thereof to mass finance fitness. Mass finance fitness. That is something which, of course, I have been and will continue to advocate thereof as we move towards the bipolar new world order. Not bipolar as in a psychiatric disorder or in a psychiatric malaise, but in my way to fuse Canada, United States. Speaking of the bipolar new world order, you see both there, the flags, Canada, United States, Canada, United States. We gotta add some of that dragon flag in it and the dancing goddess flag in it. So again, back to geopolitics. I predicted what's happening now back in 2019. I have proof of work to make a summum bonum, a summary, of course, because if I go into an overly intellectual, academic, cosmopolitan parlance and discussion, is not perhaps going to be best to serve any conclusion or any point whatsoever at this point in time. But of course, we'll regulate for the future affairs of the binational collective, because my theories protocols are always for SSD, security service and defense principle, based on my new 911 protocols, which of course I am calling for their implementation thereof. The new 911 protocols for total SSD, total security, total service, total defense, are of course the new 911 Dragon Army protocols for the total security, total service, total defense, and the integration via a new institution and organization called the Dragon Army, colloquially known as the North American Integrated SSD Legion, which we need to create to be integrated with all existing institutions and organizations, which we need, of course, to do, and we need, of course, to appellate. I'm gonna have to wait. Here, I guess it's hot, and maybe people are frustrated, and prices of gas has increased and has stayed the same, and it was, of course, years ago. It increased in proportionality to the prices of all the goods, which have increased as well. We have to take that into consideration. The added financial economic stress, which of course is something which we gotta take into consideration. And the economic stresses, the added pressures, the added economic stresses are fundamentally added an extra pressure on the societal wellness and well-being, and the way to address them fundamentally is by implementing the DRT, the debt refusion theory. The debt refusion theory is fundamentally the theory which we have to implement by the creation of the implementation of the DRT, debt refusion theory, and the creation subsequently of the new currency, the UE for Canada, United States. So I'm not just an analyst and theorist in geopolitics, I'm also a strategist, and by my strategy, which contains the theories, the DRT, debt refusion theory, BEST, and the CIT, and the democratic fusion theory, and such more defense strategies as the total mobile defense theory,
And that TMDT standing for Total Mobile Defense Theory, I cannot overly discuss it much. I'm just going to suffice it to say that when we add the fifth letter to the acronym system, that theory, the Total Mobile Defense Theory, becomes put into practice and action by all institutions and organizations to serve, of course, for SSD, security, service, and defense. To serve for security, service, and defense. To serve for security, service, and defense. For the SSD complex in the 21st century, the integration, of course, via the 911 new integrated North American protocols, and the fuse Canada, United States via the Democratic Republican pro-labor and love universal revolutionary centrist best. Because in the 21st century now we have to address, of course, the economic, commercial, socio-economic problems, which of course have increased and have coalesced and have increased and added pressure on the citizens like never before. I'm referring to the 21st century because there were points of toughness in the 20th century, and I'm not gonna go into generational, abstract, relational notion of comparison of the current times versus the First World War or the Great Depression or the Second World War. But if you do so, you can be inclined to do so. But I don't object to it, and maybe I could add or countervalue some of it. Not somebody who argues really much. I don't really argue much. I don't really argue much in that sense, but I can add, subtract, and sometimes we can agree to disagree and reach a point of compromise. My centrism best, the pro-labor and love revolutionary centrism, where the sanctity and the security of the individual with the collective, such as the means and of the individual to strive for more environmental prudence and more environmental work in the environmental work, which of course needs to be done, and a priority takes, of course, the individual action parallel and integrated with the collective action. So these two have to go hand in hand, and that's just how we're gonna rock and roll it, by integrating the individual citizen and individual and the collective. And the aforementioned, like I said, sometimes requires that prudence and that doing in such a way as we have these solutions, concrete solutions, which have to be put on the table in different manners and XYZ for the modes and modalities of which we gotta advance forward in the 21st century is mainly by the implementation of my DRT, debt refusion theory, the DRT for the creation of the UE, the CIT, citizen integration theory, and the DFT, democratic fusion theory. So that those trinity of theories gotta be implemented via love. And look at that, feel the yellow. Feel the yellow. Wow. I just gotta love it. Just gotta love it. Somebody put that yellow there. Gotta give a shout out to the public workers. I gotta cross to see it. So here we're gonna cross, and we're gonna take a little bit of a different routes. Because sometimes we have to take different routes just to change, and I don't want to overly work out too much today because it's Monday. So I want to do a minimum 4 hours of my march. Not more than 5, and category tomorrow's Canada Day, so we're gonna do some of that. I just want to cross to see the yellow flowers, and I gotta salute the public workers across the North American complex. The public workers, all those involved in the production, distribution of food, the truckers on the road, firefighters, LOV to the firefighters, LOV to the plumbers, LOV to the bakers, the electricians, the nurses, the doctors, truckers on the road, railway conductors, beautiful yellow flowers. And I just gotta go check that one out. That's where I wanna go, to see that one, because I love yellow flowers. Oh, there's more. There's yellow flowers here. So I find it really interesting, and that's what it is with that, and that's what we gotta get doing on that, So. Here in theory we can go a bit that way, but now I'm gonna cross because it's my turn to cross, and I just want to see those yellow flowers. This is what I want to reach.
Yeah, this is what I wanted to see here. Oh, nice. See how they are in the plateau there? Nice yellow, clustered up, and I love yellow flowers. I kind of find that it's a nice choice. Nice choice. Good choice. Thank you, thank you, thank you, I guess. Pretty nice how they're plateaued, and I'm not gonna smell them because I don't want to step to smell in, but I guess they have a little scent. They're scented, but it's a good job nonetheless. I find it as a good job. And, oh wow, all the places have yellow, so even there's more flowers there. So wow, pretty cool. I guess it's something which we gotta appreciate. I mean, it's not an obligation, but just the embellishment of our cities, you know, the public work, and gotta meditate how that public work is constituted. And you know, it's public workers, man. Gotta salute public workers who did all the labor, and that's how we're gonna go drilling on. And see here, we can go a bit parallel. Actually, we're gonna go roundabout like that. We're gonna go back, and next time I guess we can take that route. Changed my mind a bit to go on that zigzag. So back to 2019, I predicted in October, November an international conflagration on the horizon based on several layers of analysis, more in-depth academic and scholarly, but just to summarize is that I had predicted that the coming international conflagration, basically in many ways what's happening today, due to the fact that many nation-state civilizational complexes had not fully resolved their problems dating from the 20th century. So that they had unresolved conflicts from the 20th century. If you look what's happening now in Russia, Ukraine, Israel, Hamas, Palestine, Israel-Gaza war, if you what happened this few past weeks in June, early June, the Pakistan-India conflict over Kashmir, and potentially Taiwan and China. So if you notice that these are actually conflicts which have their roots in the 20th century, right? So these conflicts were not fully resolved in the 20th century. So one of my main common denominators premises was exactly that these unresolved 20th century conflicts are going to reignite in different forms, different fashions, but nonetheless, there's going to be a reignition of these conflicts in several layers and several types. And hey, what are you? You're not a bunny? What was that? It was a beaver, of course. And so we have lots of flora and lots of fauna, which we have to attend and make that loving and make our part not to pollute too much, you know, and be mindful that there's flora, there's fauna, there's beavers, rabbits, squirrel, chipmunks, especially at my second home on the mountain. So back to 2019 again, that was the main common denominator. The premise was that due to these unresolved conflicts, these conflicts are going to reignite. So for the most part, that's what we see in the world today, the reignition of these conflicts which did not fully resolve in the 20th century. And of course, the creation of what I call the General War Integrated Total Body Training System. General War Integrated Total Body Training System, the General War Integrated Total Body Training System. That's the official title, which I created to go hand in hand with such an eventuality such as a World War III scenario becoming reality. Also known as the Dragon workout. It is simple that it requires no equipment. Not simple, of course, simple in the fact that it requires only no equipment, that it increases general overall fitness. That it increases general overall fitness. It increases general overall fitness. And that's where we were. That's where we were. See, that's where we were.
And that's downtown core area Montreal. That's downtown core area of Montreal. That is downtown Montreal, and that's where we were the other days, and Mount Royal right there. So my second home, and that's where we'll head again in the coming days, this week at least, twice I guess, twice or 3 times, and that's all we have to be doing. And that's my second home, the Mistress on the mountain, the Mistress Forest on the mountain, my Doctor Mountain, my second home. And again, I used to live in a very small, still on the island of Montreal, Hawk Island, Metropolis. We used to live in a very moldy place. Like a small type of prison cell. Type of like a small prison cell. Type of like a small prison cell. So I moved from that place. I moved and was depressed, suicidal, and cross Canada coast to coast. Started working out, training, exercising, and ever since then I've been, of course, on a fitness journey. And I always say my fitness journey commences today, as yours can. And we're just gonna stop and apply some sunscreen because we're gonna be in the sun a bit. So see how it's nice this for going down and going up, both for going down and going up. So I'm just gonna pause, I guess not pause the video, but I'm just gonna put some sunscreen here where we can, actually we're gonna go downstairs all the way down. We're gonna go roundabout and then go back like type of how we came, because I don't want to do a long one by the river. It's a heat wave, and not that it's a heat wave, but just because it's best. So just gonna apply some sunscreen. Recommend, but that's it. Just a little bit, just in case, because we're gonna hydrate half of the bottle and then we're gonna keep on going. I'm gonna hydrate it now.
All of it, all of it, all of it. Otherwise it's going to be too hot to drink. 710 milliliters of water filtered. Now that we are hydrated, it's time for me to discuss the DRT, debt refusion theory. The DRT, the debt refusion theory. What is the DRT, debt refusion theory? Is of course the theory for the North American Collective. I just want to see something here. From an engineering standpoint, I'm just wondering how the engineering was done and calibrated, but not that I don't know much about it, but I'm always curious about the elements of civilization, you know, that I don't know much about. I know a little bit about it, but of course I know my geopolitics and I know my DRT, the debt refusion theory, which of course has to be implemented across the North American civilizational complex, and that's what we're going to discuss now. The DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. So the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. Why do I make the statement that it is the only solution, or at least not, if not the only solution, that it is this part solution, and is this solution which can actually save us from potential economic, financial, commercial catastrophe or disaster thereof even. So the motive that I'm making that statement is because now with the increasing cost of living, we are also, both Canada and United States citizens are in a similar precarious financial situation, whence there's record credit card debt. Parallel to the record credit card debt, not only is a record card debt skyrocketed in the past 5 years, but also the growing cost of living. So the increasing prices, which they keep increasing every day. Every day they keep on increasing, you know. That's something just that doesn't seem to be stopping. So the fact that of course they are increasing, the prices keep increasing, is something which of course is of great point of concern. And of course not only that it's a point of concern, but it's a point of raising an alarm, and has been already for I'll even say a few years now. So that is the motive, consequential, philosophical, but it's not just philosophical. There's financial realistic finance. Just like there's a real geopolitic, there's realistic finance. So just like there's realistic geopolitics, there's realistic finance, right? So the point is, myself, I don't have credit cards. I have $10,000 in debt. So I don't have credit cards myself. You know? I don't have credit cards myself. But as for somebody who does, XYZ, if you know I have $10,000 in debt, I have a credit line and to the Royal Bank of Canada, and that's it. I pay 10.44% interest. My interest went down slightly, not by extremely much, but of course it went down slightly. And actually we can take a turn and I can go, of course, to see. Oh, there it is. See, look at that. We can go check at the bank and then come back by this route, if you will, and I can go check my bank account there if you go. I'm gonna have to get rent anyway, so it's something which I need to be doing nonetheless, consequentially, and without hesitation, maybe go do my banking and head back into the sun on this
the street here. So back to what I was saying, of course, is the point that I was making is that now, today's world, we have arrived at a crucial point, a crucial step, where we have record-breaking debt. Record-breaking debt. So the debt has reached an extreme. The interest also has skyrocketed. The problem, not just the interest, but the growing cost of daily life. By meaning the daily life's necessities, right? The necessities of living. Rent has gone up and has gone way up, way more than the salaries have. Other goods, even bread, eggs, my wafers went from $1 to $1.39, and it's still a good price because it's 175 grams. Wow, look at this beautiful field of flowers. Beautiful field of flowers I encounter on the way. As I march, you know I gotta sing it every day. Hey, butchers, farmers, truckers, doctors, nurses. You got some flora and fauna. You got civilization and Hana. Priestess, goddess, dragon. I can spit that fire, get that DRT. Isn't it amazing? Look at this field. Field of flowers, man. Field of flowers. Wow, this puts a big smile on my face, I guess. Call that healing your inner child one-on-one, eh? Healing your inner child one-on-one. Granddaddy Trump's facing those yellow flowers there. You bully. That's not the way to invite Canada by imposing tariffs to join the U.S. perpetual union. Back to the DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. The debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory, stands for D, debt R refusion T theory. The debt refusion theory is the financial theory which can save us from potential collapse, because it didn't happen today, but it could happen tomorrow. If it's not happening tomorrow, it could happen on the 2nd, if not on the 3rd, even on the 4th of July, Friday. 4th of July massacre in the financial markets, stock markets, and we can have big problems on the horizon. So that's why I'm making that statement in regards vis-a-vis the DRT, the debt refusion theory. Hey, look at that cutie. So I'm gonna explain it now, because again, you can argue against it, but my theory is the only solution. Not necessarily the only solution, but of course, it has to resemble my DRT theory there. DRT theory, debt refusion theory, debt refusion theory, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. So I'm gonna explain it now. So my DRT theory integrates in it monetary integration theory. So inside my theory is integrated monetary integration theory. Monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union, which was implemented in the European in the 90s. The Europeans got rid of the Germans destroyed the national central banks and the Deutsche Mark, the Italians, the French also. So consequently they created the ECB, the European Central Bank, which acts as a common central bank for many nations. They no longer have national central banks, right? They no longer have national central banks. They no longer have national central banks. National central banks, you know? National central banks. National central banks. They no longer have national central banks. And they issued their currency called the euro for many nations. So inside, integrated, that is, in my DRT, standing for debt refusion theory, is integrated this monetary integration theory. So that is something which we have to integrate, and in the complexities we have to keep in mind while I discuss it, that my debt refusion theory integrates the monetary integration theory. So we're gonna discuss it now. So we're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt, my $10,000, your $10,000, our $10,000, coast to coast, ocean to ocean.
coast to coast, ocean to ocean. So my $10,000. Again, we have no choice because we are on the verge of a financial collapse. We cannot sustain keep on paying the interest as we are doing now. So we cannot just sustain the interest. Cannot just sustain the interest payments. We cannot just sustain the interest payments. Meaning also the increasing debt cannot increase any longer to keep paying more interest because the salaries are stagnating. That's the problem. The salaries are not keeping pace. The increasing in salaries with the cost of inflation, and the growing prices of food, prices of rent, prices keep going up. So the cost of living every week, every day keeps increasing. So that is the problem. I think you can make tea with this. Isn't this tea? Isn't this like tea? Something like that? Chai tea? Isn't this tea? I think so. Not sure. What do you say? I think this is tea. You can make tea with this. I would try if I would be like a nuclear apocalypse, if I would find a tree like this, I would definitely take it and boil and leave in water and I guess make some tea with that. But I don't really need to do that right now, but I'm just saying, but I believe that's tea. It could be. I'm not sure. Anyways, the DRT, the debt refusion theory, I'm gonna explain it now, We're gonna explain it now, the debt refusion theory. So we're gonna take, of course, a little bit of, this is the DRT explain, the debt refusion theory explain. We're gonna take all the public and the private debt. My $10,000, your $10,000, coast to coast, ocean to ocean. All the public and the private debt, we're gonna convert it into US dollars. All the public and the private debt, we're gonna convert it into US dollars. So my debt, your debt, our debt, all the debt. My $10,000, your $10,000, your whatever. All that money converted into US dollars of Canada, so including my $10,000, all the public-private debt of Canada converted into US dollars. So that we're gonna add it with the United States dollar. All that money added together, that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. So add it all together is gonna be a new money supply for a new central bank. So my $10,000, your $10,000, our $10,000, my $10,000, your $10,000, all of it together. My debt, your debt, our debt, collectively, Canada coast to coast, that money, we're gonna convert that money into US dollars, and we're gonna add it with the US public-private debt, and that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. That money is gonna be the initial money supply for a new central bank. That money is gonna be the initial money supply for a new central bank, whatever call the central bank. We're gonna put a new currency into circulation for Canada and United States. My DRT theory has to be implemented binationally. Binational is the bipolar strategy for the North American collectives, fusion thereof, and the 21st century geopolitical dominance strategy. The strategy thereof. So the DRT is part of that strategy. So we have to implement the Canada, United States, and then it could expand Mexico, Haiti, other countries in North American collective, etc., etc., etc. So all the debt, public and private, converted it, the Canadian public-private debt into US dollars, added with the US dollar, that money, we're going to create the UE, U dot universal, E dot exchange, U dot UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, UE, universal exchange unit, UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, UE. The universal exchange unit is gonna have the value of the US dollar. With that money, we're gonna, with the implementation of the DRT and the creation of this new currency, we're gonna rebuild the infrastructure of North America, the bridges, rebuild the tunnels. We're gonna mass finance citizens' fitness activities.
We're gonna mass finance citizens to work out, train, exercise. We're gonna mass finance fitness. We're gonna mass finance tourism internally across the 10 provinces, 50 states, 3 territories for the 63. As we're gonna merge, we're gonna fuse, unite. We're gonna get rid of the border. Focus on security coast to coast, ocean to ocean. We're gonna focus on security coast to coast, ocean to ocean. We're gonna get rid of the border. Get rid of the border. Get rid of the border. Create a common passport, the common currency, and of course get the UE. You got a circus here. Wow, got a little bit of a circus, I think, going on. That's nice. Can't see it too well, but looks like a circus. This is the third one this year that I see different events here. The Angry Park. It's actually not the park really, but the Renewal Park is over there, so it's not far. The Renewal Park is actually over there, Renewal Park, and then this is the Renewal Mall. Well, I think the mall closed because it looks closed because it's Monday, so there's no cars, and I guess it closed at 5 or 6. It's past 6 now already. It's like 7:30 already. But the bigger store is open on the other side. You can enter on the other side, but the shops inside are closed. So we're gonna take all the public and the private debt, my $10,000, your $10,000, coast to coast, ocean to ocean, all that money, we're gonna convert it into US dollars, right? All that money we're gonna convert it into US dollar. We're gonna add it with the US dollar, and we're gonna create this new currency called the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE. The universal exchange. We're going to also mass finance fitness, mass finance the building, the construction of those 44 tunnels in case of a thermonuclear war. We're going to have to, in case of a thermonuclear war, to get it on the drill, you know. Something which we have to start building right away across Quebec, Canada, North America. 44 mass tunnel structures inspired by the Cheyenne Mountain Complex, which is the headquarters of NORAD, and of course not only the Cheyenne Mountain Complex but also Montreal Underground Village, and paradoxically the tunnels of Hamas in Gaza. I'm no fan, no supporter of Hamas, of course, but the tunnels they're built, supposedly they range between 350 kilometers and 500 and something like 600 kilometers. So that's hundreds of miles underneath. So these tunnels which we're going to build in North America, 44 mass tunnel structure complexes, basically tunnel complexes, where we can survive the population in case of a thermonuclear war that could happen potentially either in Asia or in Europe, right? Russia has the more nuclear warheads than anybody, and there's a rearmament. There's a mass investment in nuclear warheads and nuclear weaponry by China also in the past 5 years, such as they have not done in more than 44 years since 1980. Just in the past 5 years, and since 1978, when Deng Xiaoping took power and kind of opened the reforms, China reforms, to have the present day China open market type of paradoxical one-party socialist, Marxist, Leninist, communism, socialism with Chinese characteristics. And if you want to engage on China, I'm going to have to ask that you have the minimum knowledge and information and awareness about the volumes, philosophical, ideological, sociological, and geopolitical treaties known as Governance of China, which have started to be put into practice since 2012 when the current leader, paramount leader, China, chief head of state of China and Secretary General of the the Chinese Communist Party, the CCP, Xi Jinping, don't mind, not doing any intentional mispronunciation. I pronounce it to the best of my abilities, and just like my surname Dragon became Dragon. I died during COVID in February 2020, between February 2020 and March 2020 as I have a neutral point outside of the North American civilizational complex, and I wish we could find resolutions and solutions for world peace, but my theories, protocols, and initiatives are mostly for the bipolar strategy for the 21st century continuity of the North American civilizational complex by the implementation of the DRT that I just discussed. So taking all the public-private debt,
converting it into US dollars, added up, and creating the UE. And a new central bank, of course, bipolar, but binational actually, not bipolar as in the psychological sense and condition, but in a binational. So create the UE, U dot universal, U dot exchange, U dot unit. The universal exchange to have the value of the US dollar. And this value of the US dollar is going to have to be capped at 10% interest. We're not going to be able to have more than 10% interest thereafter. That's going to be the maximum primus, which we're going to be allowed to have on the loans. So there's not going to be more than 10 thereafter. It's not going to be allowed, in other words, to have more than 10% of interest charged. And we're going to mass finance citizens' fitness, mass finance the building of the 44 Mars, finance the building of the infrastructure, the tunnels, the sewers, canals, and mass finance citizens to work out and train, exercise. And that's what we're going to be doing, and that's what we're going to putting up to do, and so we're going to be working on to do, and we will do, and we will do. So here we are. I'm just going to come at the bank, and then I'm going to discuss the 4 buildings that I want to build, and then we're going to switch it to that French, and just going to look if there's a disinfectant, because otherwise I'm going to have to disinfect my hands, because there's microbes, bacteria, and germs, so bacteria, microbes, germs, then they happen, they arrive, and always, I guess, one of my concerns is about microbes, bacteria, and germs, which hypothetically can happen, and it's something which can occur. Because I'm pressing, see, I'm gonna have buttons to press my pin, right? So it requires, because I don't know how many citizens pressed it before me, and I don't know the personal hygiene, for rent. For rent, money for rent, money for rent, money for rent, money for rent. I'm already in the minus after paying rent, but I got protection, so I'm gonna have to pay another bill. Just gonna put the rent money away. Do some more. See, I'm already in the red. Transfer and payment, pay royal credit line.
Pay Royal Credit Line, which I got in debt. So now I paid. I'm more in red now. So one more bill. The hydro bill. Payment, pay bills. Hydro bill. Quebec. Bill. Hydro Quebec. Confirm payment. Those are my 3 bills for July. Rent. See? And now I'm in the red. Minus 286, but I can go up to minus. I paid $4 a month, so I can go up to minus 500. So for food emergencies, but paid the electricity bill for July. Paid a little bit of my debt, although I'm still got $9,900, almost $10,000 in debt, and account for my rent again. My rent went up again. So there we go. So now we clear it up. That's about it. Now we're gonna get that desert. Yeah, got rent, got some bucks. $10 for tomorrow. $10. Actually 15 because I got a 5 left over, but now what we're gonna do is we're gonna disinfect, because you never know, how many people touched it before me. So I got this Canada, made in Canada, Canadian made, made by Canadians, made in Canada by Canadians for Canadians, Canada made, antiseptic hand sanitizer. So I'm just gonna press a few, just gonna rotate it, and just gonna see how it's gonna go. Doesn't want to go like that. We're gonna have to go. Smells like a disinfectant because they don't have it there. But gonna disinfect 20 seconds. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At 5. That's it. Hands are sanitized. So I don't know how many people touched it there. So that's also something which we got to consider, that other people used it, and the public hygiene is something that's important, and we got to complimentary, of course, do our part, because usually it's inside there, but they used to have it out here, but it's gone now. It's no longer there.
So that's how we have to get it on there go, and that's how we gotta go do it on that, man. It's quite something which we gotta be on that love side of things, and we gotta do it on the love, man. It's something which I gotta be admitting, you know. Alright, let's put it in. Put it on, and that's it. Into the sun we go. Into the sun we go. Oh yeah. That's how we're gonna get doing. Into the sun, and hot day. Super hot day, and hey, I gotta be grateful, you know. Hey, what y'all eating? What y'all eating? Leave some. Leave some for others. I think they do usually, eh? They're not that selfish, but they're more instinctive also. I guess when they compute that they had enough for their own survival, then they could share. Hey, I guess something like that would be more my assessment. What do I know? So the DRT debt refusion too, we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna convert it into US dollars. That public private debt converted into US dollars. We're gonna create the UE, U.universal, E.exchange, U.unit. The universal exchange is gonna have the value of the US dollar. That's the oratory where we were, you know. That's the oratory where we were with that, and that's how we gotta compute it on that. See, that's where the oratory was, you know. The oratory was, and that's where it is. See the oratory, and that's where, of course, that's where the mountain is right there. See, the mountain is, and that's where we gotta go doing on the mountain. See, that's where we're the second home, and there is the oratory. But that's miles and kilometers away, so that's not close by. Of course, it's very, very far in actuality, and it looks closer than when it is, of course. Because it's miles and miles and kilometers. Although the mountain, my second home, my road, can be seen afar off. Afar off can be seen. Afar off can be seen afar off, and that's how we're gonna center it on, and that's how we're gonna do on that appellation, you know. And this is just what we're gonna do. Gonna get that DRT, debt refusion too, you know, for the creation of the UE. Towards the sun we go. My Pope the King the Sun. So once again, quickly, the DRT, debt refusion tree, we're going to take all the public and the private debt. We're going to convert it to US dollars, add it with the US. All that money put together, we're going to create the UE, U.universal, E.exchange, U.unit. The UE is going to have the value of the US dollars, and we're going to make lots of good with that money. Mass finance, citizens, fitness. Turn your heads left or right when you cross the streets, of course. Turn your heads left or right when you cross the streets. Turn your heads left or right when you cross the streets. That's what we need to do, and we need to turn your heads left or right, and that's what we need to be doing with that. We need to turn their heads left or right, and the children are innocent. If they have joy, I wish I could finance. If I'd be a millionaire, billionaire, I would definitely finance now across Canada and United States 63, the children's joy. Because a lot of families are stressed, so please, millionaires, billionaires, don't be such Grinches, you know. They give some joy to the children, some joy. I didn't have $500 to publish my books, but I guess maybe this year's the year. Continuance of rock and roll, children's book as well, books, and
special themes, more civilization, nature civilization based themes, but that's what we got, and that's what we do, and that's what we rock and roll, and civilization and nature, because nature also, think about the sun, that's the king for me, the Pope, always rises, always setting every second, and always got to sing that rock and roll morning and night, it's something which we have to be. Please don't pollute there. Don't leave the trash like that, please. Call it a heart. Don't pollute, don't leave trash. And we're gonna need to switch that French now because we're in la belle province. Bienvenue. Québécois, Québécoises, vers le soleil, votre artiste athlète, qui est un analyste et théoricien géopolitique qui vit avec l'Asperger's, l'autisme non fonctionnel, qui n'est pas parfait, mais qui vous encourage à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix, puis peu de crème solaire, je suis en crise financière, mais c'est le dernier jour de juin, le 30 juin, on s'en va vers juillet, fait que je vais pouvoir payer mon loyer. J'ai déjà payé l'Hydro-Québec de l'avance par 5 jours, 4 jours. 4 jours d'avance, un couple d'heures, là, mais ce qui était dit le 3, là, fait que 3 ou le 4, si c'est le 4, ça veut dire que 5 jours, mais je pense le 3. Fait que je l'ai payé aujourd'hui le 30 juin, sur 4 jours d'avance, là. Mais le temps que ça processe, je veux dire que de la banque à l'Hydro-Québec, bâtissons construction d'autres centrales, le travail de l'Hydro-Québec du passé, ben du rock'n'roll pour vous autres. Quel beau travail, imaginez, c'est à cause de ces travailleurs aussi du passé que je puisse faire la vidéo en ce moment, regarder vers le soleil le pape, parce que ça a besoin bien du feu, le pape, le soleil, mais au Québec, on les a bâtis avec de l'eau, mais ça a pris ensemble, ça va ensemble. Le soleil, l'eau, la terre, les roches, tous les aluminiums et tout ce qu'on a. Puis bien sûr, pour avoir bâti les câbles, c'est du cuivre, du métal, de l'aluminium, ben du métal. Je me demande, là, tu vois que moi-même, dans certaines choses, je suis ignorant. Quel métal qui est le plus, la quantité, je parle, la quantité du métal qui a le plus dans les centrales d'Hydro-Québec? Si quelqu'un peut me répondre à cette affaire-là, je vais voter oui. Non, je ne voterai pas oui là, pour le référendum, c'est sûr, c'est clair. Là. Vous savez que moi, je suis pour l'union avec les États-Unis dans une république démocratique, là, un fort partenariat public-privé. Là, tu sais. Vous savez, déjà, ça, c'est la montagne. Bon, pas juste ma montagne, c'est là que je vais souvent, ma deuxième maison, ma maîtresse. La forêt sur la montagne, le Mont-Royal. Le Mont-Royal, puis mon docteur, les roches. S'il vous plaît, laissez pas des choses de même, traîner de même, puis où est-ce que là, tu sais, c'est pas beau, là, ici, de batterie, là, comme ça, là. C'est comme ça, vous vivez chez vous! Comme ça, vous vivez chez vous. Chez vous, ça ne dérange pas, vous faites ce que vous voudrez, mais même moi aussi, des fois, c'est le bordel chez nous, mais vous voyez, ça a juste ici, là, c'est juste là, tu sais. C'est pas, ben ça, il faut que ça soit recyclé, par exemple, mais là, vu que je toucherai pas parce que j'ai pas de gants, là, mais justement, là, il faut que ça soit recyclé, un peu de recyclage, mais les batteries, tout ça. Mettez ça dans les vidanges, je sais. Même qu'aussi bien que je regarde, il y a bien des choses qui devraient aller dans le recyclage. Là. Si je regarde, là, tellement de choses qui devraient aller dans le recyclage, comme les petits papiers de même, là, que vous avez vu, ça devrait aller dans le recyclage. Bon. Fait que c'est sûr qu'il y a du travail à faire, mais j'aurais dû, tu sais, quand même. J'ai-tu des gants? J'ai pas de gants avec moi. En tout cas. Il va falloir que j'amène des gants la prochaine fois, là, quand je vais partir sur mes longues marches d'entraînement de méditation, parce que j'en vois souvent des choses de même. Tu sais, même moi, j'ai de quoi dans les poches, mais je vais retourner, puis je vais les mettre dans la poubelle, tu sais. Je vais pas les pitcher dans la ruelle comme ça de même, là, parce que, tu sais, ça sert à rien, tu sais, de faire ça, de pitcher ça dans les... tu sais, de pitcher ça dans... Mettez ça dans les vidanges, tu sais. Ou si ça va dans le recyclage ici, je sais qu'il n'y a pas de recyclage, mais ça, on peut bien faire un triage là-dessus, là. Les travailleurs publics font un petit triage, là, que ça va dans le recyclage. C'est sûr qu'on peut le faire en tant que citoyen aussi. Puis moi-même, vous savez que je le fais là-bas. C'est la montagne, le Mont-Royal, ma maîtresse, la forêt, puis bien sûr les roches de mon docteur, la montagne, mon docteur, où que j'y vais souvent. À chaque semaine, 2-3 fois par semaine, des fois à chaque jour, là, des fois 4-5 fois par semaine, tu sais. Ça dépend, tout dépendant, là, mais des jours, des fois, je m'en vais bien sûr vers la rivière. C'est sûr que ça dépend de temps en temps. On va faire la variation, mais il faut que je me tourne la tête aussi, voir comment je peux ça. Traverser ici en sécurité, tu sais.
Parce que des fois, les gens sont stressés en véhicule, tu sais, avec l'automobile ces temps-ci, ben, avec la crise financière. Moi, tu sais, vous avez vu, là, je suis en crise financière, j'ai pas bien d'argent. Après que j'ai payé mon loyer, je vais payer mon loyer demain, ce soir, peut-être même ce soir, puis après ça, ben, ça va être la même, tu sais, c'est un stress financier, c'est sur un budget, puis il va me rester un 100$ pour m'acheter bien du manger, puis là, j'ai dû manger chez nous, j'ai eu des dons, j'ai eu des pointes de pizza, fait que ça a toujours fait du bien pour avoir des points de pizza qui ont été donnés, bien sûr, vis-à-vis ces dons qui ont été faits, là, puis j'apprécie toujours les dons qui ont été faits vis-à-vis, tu sais, pour ma sécurité alimentaire, pour la sécurité alimentaire des autres, qui commence bien sûr avec ceux qui produisent les aliments, les camionneurs, qui les transportent aussi. Fait que cette conscience, fait que je reviens dans le temps un peu, là, 4 minutes, je dis, c'est quoi le métal qu'on trouve en plus des quantités dans les 63 centrales de l'Hydro-Québec? Ça, c'est une question, j'aimerais une réponse. C'est sûr qu'il y a un chiffre, là, mettons à Bay James, puis dans les autres coins, sur la rivière, tu sais, sur les lacs, là, puis avec ceux qui ont bâti, là, tu sais. Mais c'est sûr que du ciment, il y en a plus que d'autres choses. J'imagine qu'il y a plus de ciment que des métaux, des minéraux, puis de l'aluminium, puis de l'acier, puis du métal, tu sais, puis de l'acier, tu sais. Ou, bien sûr, de l'aluminium, d'autres métaux qui se trouvent dedans, tu sais, du métal. Mais lequel métal qui a le plus, j'imagine? Moi, je dirais l'aluminium. Je sais pas pourquoi l'aluminium vient en tête. C'est-tu parce qu'il y en a-tu le plus de métaux, le métal le plus utilisé dans les centrales, les 63 au complet? Fait que c'est sûr qu'il va devoir avoir un calcul, mais j'imagine que ça suit à peu près la même procédure, la même caractéristique, dénomination commune, qu'à peu près, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qui est nécessaire pour les avoir bâtis. Les nouvelles centrales qui ont été ouvertes il y a 5 ans, la romaine, la romaine, peut-être les plus nouvelles du 21e siècle sont différentes de celles-là du 20e siècle. Fait que c'est sûr qu'il y a une génération à chaque 10, 15, 20, 25 ans, mais il y a quand même du changement, mais vis-à-vis, c'est quand même le même principe. Le même principe des moteurs, l'eau qui bouge, puis ça tourne les bobines, les turbines, puis là, ça crée de l'énergie, ben bon. Mais j'imagine, c'est quoi le métal le plus qu'il y a dedans? Le métal qui a le plus le métal c'est quoi le métal qui a le plus dans l'Hydro-Québec? Dans les centrales de l'Hydro-Québec, le plus utilisé dans les centrales. Je suis bien curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui veut faire ça. Je ne voterai pas oui, là. S'il y a un référendum pour la séparation, mais je vais vous chanter quand même du rock'n'roll. Je ne sais pas si je vais me déménager, là, mais peut-être pas, là, je sais pas, là. Écoutez, je sais pas, là. Parce qu'on vient de discuter, je vais regarder une vidéo l'autre jour, puis ben des jeunes qui veulent le voir. Moi, je suis québécois, canadien, nord-américain, mais je suis nord-américain aussi. Hein. On est un collectif. Moi, qu'on fasse en Amérique du Nord, puis c'est le temps au 21e siècle, quelque chose de plus solide que l'Union européenne avec les États-Unis. C'est sûr, mais quand on voit aux États-Unis, c'est chaque État aussi a quand même une constitution, puis c'est quand même le système politique des États-Unis. Des fois, on est choqué par Donald Trump. C'est sûr que je ne suis pas un partisan de Donald Trump qui a été élu, mais on voit que la politique des États-Unis, c'est quand même un peu différente, un peu en république, un peu, tu sais. Puis nous, ben, moi, je vous le dis, ben, le roi est absent, mais le roi Charles, tu sais, mais c'est pas le roi Charles qui va vous défendre s'il y a une invasion, tu sais. C'est pas le roi Charles qui va vous défendre s'il y a une invasion, mais... Pas le roi Charles qui va vous défendre s'il y a une invasion, mais c'est sûr que ça va être moi qui va vous défendre s'il y a une invasion. Ben, pas juste moi, là, mais d'autres gens comme moi, je veux dire, mais c'est pas le roi Charles dans un contexte que c'est le temps pour la République. Le roi Charles, ben, je veux rien savoir là, du roi Charles, vraiment. C'est le temps pour la République, ça a été temps il y a longtemps. Regardez ce beau champ, là, des fleurs ici. Je sais pas si y a-tu ces fleurs-là, y a-tu du thé qui peuvent se faire, du jus, du thé avec ces fleurs-là? Pourquoi ça me dit en tête qu'on peut faire du thé avec ces fleurs-là? C'est-tu que j'ai lu ça quelque part?
là, des années qui viennent de passer, la COVID, ou dernièrement, tu sais, les fleurs, dans le fond, ça me vient en tête dans une vie antérieure, parce que vous savez que moi, je suis mystique, hein, des fois, j'ai été né aux États-Unis, 3 fois, une fois femme, par exemple, 2 fois homme, j'ai servi dans l'armée des États-Unis, 2 guerres différentes, 156 ans à part, 156 ans à part, les gars, mais j'ai quand même, tu sais, ici, j'étais né entre 1604, j'ai vécu entre 1688 1735, j'étais femme. J'étais femme québécoise, mais c'était pas une québécoise dans le temps, c'était la Nouvelle-France, c'était pas le Québec d'aujourd'hui, là, c'était en 1700, là, tu sais, 1710, dans d'autres réincarnations. Fait que des fois j'étais né homme, des fois femme. C'est pour ça maintenant, mais vous avez monsieur, madame, messieurs, 50-50. Parce que je suis quand même monsieur, madame, androgyne, pansexuel. J'ai l'Asperger's, par exemple, je suis neurodivergent, fait que dans certaines choses, j'ai de la misère, je dois toujours bâtir des ponts en conséquence avec les gens qui ne le sont pas, fait que c'est toujours quelque chose que je dois mettre en valeur vis-à-vis de ma communauté, qui n'est pas une grosse communauté, il n'y a pas ben des Asperger's, des autistes dans le monde, c'est moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage, et le beau bleu ciel, comment qui est beau, c'est 0,44%. 0,44, 0,44, là, 0,44 qui ont l'Asperger's. Fait qu'il n'y a pas ben des autistes dans le monde, tu sais. Des autistes dans le monde. Ben, pas des autistes en tant que tel, des autistes, mais parce que c'est considéré comme un autisme hautement fonctionnel, mais c'est l'Asperger's. Moi, j'utilise encore l'appellation de l'Asperger's, même s'il y a une controversée un peu, là. L'Asperger's, vis-à-vis de Asperger's, mais... Puis, je vais vous donner un exemple de l'Asperger, c'est quoi? Fait que nous, des fois, ben, parce qu'il y a plusieurs caractéristiques, mais nous, on va se concentrer sur certains détails. Tu sais, comme, mettons, le détail, là, cet autobus-là, je salue les travailleurs publics qui chauffent les autobus. Ouais, un numéro, en haut, 44 033, 44 033, 44 033. Moi, je suis fixé sur ce numéro-là. On se fixe des fois sur des petits détails, là, que les gens disent, ben, je comprends pas, mais, tu sais, c'est, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Vous comprenez? Fait que c'est des caractéristiques un peu bizarres, étranges, extrêmement, des fois, étranges ou bizarres, ou hors normes, hors commun, parce que c'est pas commun, l'Asperger's. C'est pour ça, c'est pas une maladie mentale. Puis je traverse ce pont, puis je me dis toujours que je dois toujours bâtir les ponts avec les neurotypiques. Les 99,56%, la grosse partie, là, vous êtes des neurotypiques. L'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale. Nous, les Aspi, notre cerveau, il y a des mutations. C'est sûr que c'est pas visible, tu sais, c'est pas gros sur le cerveau, c'est pas comme visible à l'extérieur. C'est petit ou microscopique. Au niveau microscopique, on a ces mutations. Fait que c'est pour ça qu'on est différent dans certaines choses, on a cette différence. Puis la cause, c'est pas vraiment connu c'est quoi la cause. C'est inconscientiel, c'est quoi exactement la cause de l'Asperger. C'est possible que ça soit biologique ou même héréditaire. Héréditaire. Fait que c'est possible que ça soit héréditaire ou bien sûr biologique. Biologique, héréditaire, mais ou de l'environnement. Fait que c'est une des deux quand même. Une des deux. Mais ça peut être une combinaison aussi des deux. Là. C'est pas juste une chose. Là. Mais ça peut être des deux ensemble. Ça peut être héréditaire, puis ça peut être l'environnement aussi qui cause. Et je me demande, c'est-tu du thé, ça? Je sais pas, moi. Comment ça s'appelle, ça? Savez-vous comment ça s'appelle, cet arbre-là? C'est-tu du thé? Hey, excusez-moi, parlez-vous français? Ouais. Sais-tu comment ça s'appelle, cet arbre-là? Aucune idée. Oh shit. Toi, tu le sais-tu, toi? Une autre question. Sais-tu si on peut faire du thé avec ces feuilles-là? Me semble, je pense que oui, hein? Je pense qu'avec cet arbre-là, là, avec les feuilles, là, je pense que ça fait du thé avec ça. Ah, j'ai aucune idée. C'est pas ça. Moi non plus, je suis pas sûr. J'ai un doute, là, mais pourquoi j'ai ça dans la tête? Chaque fois que je le vois passer, je dis, je suis sûr que cet arbre-là, là, les feuilles peuvent donner du bon thé. Peut-être. Celle-là ici, là. Ouais. Tu vois les feuilles, là? Ces feuilles-là, là. Je suis pas sûr, là, mais je le crois bien. En tout cas. Salut! Fait que je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sûr que ça a un nom quand même, mais je suis pas sûr exactement. Ça me gosse un peu, là. C'est un arbre, mais tu vois, ces arbres-là, je pense qu'ils donnent de...
je pense que ça donne du thé, ces arbres-là, tu sais. Ça donne du thé, tu sais. Je suis pas mal sûr, là, mais... Ils sont beaux quand même. Ils sont jusqu'en haut, comment ils sont flous, là. Je sais pas, c'est peut-être un détail d'Asperger's, mais pourquoi j'ai ça dans la tête que ces arbres-là donnent du thé, tu sais? Donnent du thé, ça sert à du thé, bien sûr. C'est quelque chose de bien sûr qui sert à du thé, tu sais. C'est des choses de bien sûr qui sont dans ces espèces d'avoir de la compréhension d'où qu'ils sont dans ce thé-là, bien sûr, qui fasse, bien sûr, dans la compréhension de l'avoir une histoire de connaissance, parce que bien sûr, vis-à-vis plusieurs choses, je ne sais pas, tu sais. Mais dans d'autres choses, je sais moi-même. Je connais la géopolitique. D'autres choses, ben, je suis nul. En société, je suis nul. J'ai de la misère avec la compréhension de certains actes. Certains actes qui sont quand même ou des gestes ou des communications non verbales. Des fois aussi, les Asperger's, on dit des choses directement. On peut offenser les gens, mais c'est pas par volonté d'offenser, juste me le dire. Puis je vais pouvoir m'excuser là si je offense quelque chose, mais c'est juste que on manque des interactions sociales. Comme la connaissance des interactions sociales, les normes non écrites, là, les protocoles aussi, là, puis des choses comme ça, on a de la misère bien, avec ça. Mais je travaille, ça fait 3 ans et demi, là, je travaille. Je dois travailler constamment parce que c'est un travail. C'est un travail constamment. C'est un travail constamment, tu sais. Il faut que je le fasse constamment, ce travail moi-même, tu sais. C'est un travail constamment que je dois y faire dans l'avoir de la vie, tu sais. C'est un travail constamment. Fait que bâtir des ponts, c'est toujours, je dois faire le travail de bâtir des ponts avec vous, les neurotypiques. Puis c'est pas antagoniste, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de relation, il faut que ce soit cordial. Des fois, on va pas s'entendre exactement, mais on va s'entendre sur d'autres choses. Mais moi, j'ai pas d'antagonisme, tu sais. C'est sûr que j'ai vécu ma dépression, j'étais en dépression, j'étais suicidaire, mais c'est pas à cause de vous, c'est pas à cause de d'autres citoyens, c'était bien sûr parce que nous, les Asperger's, on est différents, fait on vit ces choses plus difficiles, la société, l'isolation, puis ces choses-là. Qu'est-ce qui est pas acceptable, par exemple, c'est le taux de chômage chez les Asperger's, il est à 80%. 80%. 80%. Je vais vous donner, méditer un peu là-dessus. 80%. 80%, là. 80%, vous imaginez-vous? 80%, là, c'est beaucoup, ça. C'est inacceptable, excusez-moi, là. C'est inacceptable d'avoir 80% de sans-emploi chez les Asperger's. Vous comprenez? Puis moi-même, j'ai eu bien de l'emploi. J'ai bien même travaillé dans la CHSLD, dans la sellerie, dans les entrepôts, dans d'autres travails. J'ai travaillé pour l'environnement, puis ces choses-là. Mais ça a duré un couple de semaines, un couple de mois, tu sais. Un couple de jours, des fois même. On est différents, je le sais, mais ça faisait des années, comme on l'avait dit. Plusieurs personnes, plusieurs citoyens m'ont dit, ben, tu sais que tu as l'Asperger's, tu as l'autisme hautement fonctionnel. Je voulais pas accepter comme le stigme de dire, ben oui, je l'ai, mais finalement, ben, je l'ai, puis ça fait un couple d'années, je dois y travailler dessus, ben, je suis différent. Fait que des fois, c'est choses qui sont inconséquentielles, qui peuvent paraître un peu bizarres vis-à-vis le comportement, puis vis-à-vis les gestes, vis-à-vis la manière qu'on communique aussi, ça peut être un peu... Tu sais, on peut utiliser des mots trop intellectuels, sophistiqués, académiques, un peu... Ça peut paraître, je sais pas moi, un mot snob ou quoi que ce soit, mais c'est pas à cause d'un sentiment de hiérarchie ou de domination ou de plus d'excellence, même si je suis excellent en géopolitique. Là, je dois dire que je suis excellent parce que nous, les Asperger's, on a des intérêts spéciaux, mais vis-à-vis d'autres choses, je suis moyen. Je suis pas bon, je suis comme ça, je suis pourri pantoute. Comme on dit en bon québécois, je suis pourri pantoute. Pas quand ça vient à la géopolitique. Du point de vue que je peux en parler pendant des heures, puis je fais des études au quotidien. Même aujourd'hui, j'étais censé de partir de chez nous à 3 heures. Finalement, je suis sorti de chez nous à 5h30. À 5h30. À 5h30, je suis parti. J'étais en retard, mais parce que je ne pouvais pas arrêter de faire des analyses vis-à-vis de la nouvelle entente de notre gouvernement de ne pas mettre des taxes sur le digital, de services digital avec Trump, parce que Trump il a dit qu'il a cessé
communiquer du point de vue des négociations du commerce avec nous. Puis il faut qu'on soit réaliste de la réelle géopolitique. Puis moi-même, c'est mon école du dragon de la géopolitique. J'ai mes intérêts, puis notre intérêt commun, qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Vous allez me parler d'autres choses externes. Je vais pouvoir vous en parler aussi parce que je suis j'ai une connaissance de la géopolitique, donc je dois connaître l'histoire, l'idéologie de la Russie, de la Chine, des autres pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, de tout le monde, de l'Amérique latine, centrale, puis tout le monde. D'un point de vue, c'est ça que je fais, des études, du travail dans la géopolitique quotidiennement, puis en tant qu'analyste et stratégiste, parce que mes stratégies, par l'implémentation de ma TRD, surtout théorie de la refusion de la dette, c'est une stratégie pour le collectif de l'Amérique du Nord, pour la domination du 20e siècle, de côte à côte des anciens. Pas une domination pour la sécurité, service et défense, de dominer bénévole, par exemple, avec bénévolence. Pas de manière tyrannique. Bon, j'ai juste regardé les petites fleurs jaunes, comme je les ai passées tantôt, je vais les admirer encore une fois aujourd'hui. Fait que nous, les Aspergers, encore une fois, l'Asperger, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Ça fait que on est bizarre, on est étrange dans certaines choses, mais pas quand ça vient à certaines choses qu'on n'est pas dans une circonstance de savoir où qu'on est rendu, avoir notre propre connaissance de nos propres différences. Et moi-même, je dois dire des salutations à mon ami anonyme qui m'a donné un livre, puis ce livre-là, ça l'a fait bien sûr, ça m'a aidé beaucoup de comprendre ma différence vis-à-vis les neurotypiques, puis mes vulnérabilités aussi vis-à-vis, parce que on a certaines choses qu'on peut être vulnérable, on peut pas avoir une bonne défense vis-à-vis certaines choses, là. On peut être vulnérable aussi dans certaines choses parce que on est bon dans certaines choses, puis c'est un paradoxe parce que je connais la géopolitique, puis bien sûr la géopolitique ça peut être bien trouble, bien étrange, bien vicieux, ça peut avoir quand même vicieux, ça peut être aussi mortal, là, s'il y a une guerre. Puis moi-même, je dois dire que je suis un analyste intéressant en géopolitique. Je prends beaucoup de fierté dans mon travail en tant que stratégiste aussi. Puis j'ai prévu, je dois dire, je fais cette déclaration parce que j'ai la preuve de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais me prononcer, qu'est-ce que je vais déclarer maintenant. C'est que j'ai prévu la situation actuelle. J'ai prévu la situation actuelle en 2019. J'ai prévu la situation actuelle en 2019. J'ai prévu la situation actuelle en 2019. J'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale en 2019, en octobre-novembre. Je l'ai prévu qu'il y aura une troisième guerre mondiale. J'ai la preuve. J'ai même créé mon propre système d'entraînement physique. Je ne l'ai pas juste créé pour moi-même, mais pour ce que j'appelle le Collectif de l'Amérique du Nord. Puis je suggère, bien sûr, dans les écoles, bien sûr, à le faire dans les écoles, bien sûr, à le faire dans les écoles. Dans les écoles. Dans les écoles, bien sûr, à faire un soutien pour avoir, bien sûr, pour le faire dans les écoles. Pour le faire dans les écoles. Pour le faire dans les écoles. Bon, je vais retourner, bien sûr, à finir avec l'Asperger's. L'Asperger's, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Ça fait qu'on a certaines caractéristiques qui sont un peu étranges, bizarres, et on a de la misère dans certaines choses. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de soutien. Malheureusement, les trois choses les plus difficiles, problématiques chez les Asperger's, c'est l'emploi. 80% là, des Asperger's se retrouvent sans emploi, c'est inacceptable. Hey, les travailleurs publics, qu'est-ce que vous allez faire du bon travail? Je vous chante du rock'n'roll. Puis bien sûr, le suicide, taux de suicide. Le taux de suicide et de dépression est très élevé, 9 fois plus élevé que vous, les neurotypiques. Je l'ai vécu, j'étais en dépression, j'étais suicidaire. Qu'est-ce qui m'a fait sortir de ma dépression? Ah, j'adore ces fleurs jaunes. Merci les travailleurs publics pour avoir mis des fleurs jaunes de même. Là. C'est toute une beauté. Puis, beau travail. Moi, j'adore ça. Passer par ici, les voir. Puis, je pense qu'ils vont se garder en santé pendant au moins... je suis pas sûr pendant combien de temps. Là, mais je dirais peut-être au moins 2-3 semaines encore. Peut-être à la fin de juillet. Mais
Je sais pas exactement, je connais pas trop les fleurs. Je les aime bien, je suis pas un gros connaisseur des fleurs, mais je connais la géopolitique. Et le rock'n'roll et l'entraînement, le sport, c'est ma trinité d'intérêts spéciaux. Puis encore, qu'est-ce qui est problématique chez les Asperger, c'est on n'a pas beaucoup d'amis, nous. On a de la misère à se garder des amis aussi. Maintenant, ben, je ne veux pas que vous en faire quand je regarde le beau bleu ciel puis je chante du rock'n'roll, mais juste des amis avec bénéfice. Je suis neurodivergent, je fais aussi partie de la communauté LGBTQ, androgène pansexuel. Je suis androgène pansexuel, tu sais, je suis androgène pansexuel. Si vous voulez me faire l'amour, il faudrait juste que vous ayez l'âge. Je vous carte comme quand que vous allez à la SQDC pour acheter du pot, du cannabis, des fleurs. Quand vous allez acheter, bien sûr, de l'alcool, ou qu'est-ce que vous allez acheter? Du cannabis légal à SQDC ou de l'alcool ou des cigarettes, je vais procéder ainsi moi-même. Moi-même, je vais procéder de la même manière. Que je sois noir, blanc, homme, femme, arc-en-ciel, homme, femme, moitié-moitié comme moi-même, ou quoi que ce soit trans, mais... Puis moi, je suis centriste, ma vision est démocrate, républicaine, républicaine-démocrate, mais mon centrisme est pro-travail, pro-universel, mais mon centrisme est nord-américain aussi. Parce que vous voyez, moi, je vois ça comme un nord-américain, fondamentalement. Je suis québécois, canadien, nord-américain, tu sais. C'est chez nous, je ne me considère pas personnellement un membre d'une diaspora, mais c'est chez nous ici, le Québec, puis c'est mon pays, tu sais, puis c'est de ma famille. Puis quand j'ai traversé le Canada en 2017, en haut, en 2006, j'étais allé à Vancouver, Colombie-Britannique, puis après ça, j'étais allé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et cet événement, ça m'a fait sortir de ma dépression. Cet événement, vraiment, là, avant ça, j'étais en dépression puis suicidaire, puis ça m'a fait sortir de ma dépression, puis j'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, les États-Unis, bien, nos frères et sœurs aux États-Unis aussi, on va devoir s'entendre puis faire une entente pour l'avenir, bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec, puis etc. Bon, puis pour finir avec l'Asperger's, c'est une condition de neurodivergence, on est différents, puis on a ces difficultés dans certaines choses, mais dans d'autres choses, on est bon. On est bon. On peut être excellent quand même. On a des intérêts spéciaux. Mon intérêt spécial, c'est la géopolitique. Quand ça vient de la géopolitique, moi-même, j'excelle. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, puis mes théories initiatives sont d'une manière pour la stratégie bipolaire géopolitique, ne pas confondre ma stratégie bipolaire géopolitique pour le collectif de l'Amérique du Nord, pour la fusion du Canada et des États-Unis dans un complexe pour la sécurité, service et défense. Bon, c'est un peu académique, intellectuel, philosophique comme stratégie, comme titre de mes théories stratégiques en géopolitique pour l'Union, bien sûr, la fusion du Canada et des États-Unis, mais du point de vue parallèlement, mais du point de vue nord-américain, puis à la manière de l'Amérique du Nord, puis notre réalité géopolitique et géographique de toute manière ici. Vous voyez une chose de l'Asperger's, maintenant je me demande pourquoi il y a le numéro 40, trait d'union, une ligne, puis 044, 4040, trait d'union, 044. C'est des choses d'Asperger's, vous voyez, là? 40, le truc est 0 puis 044. 40, ligne 044. 40, ligne 044. C'est une chose d'Asperger's, c'est les Asperger's ont conscience sur certains détails que d'autres ne remarquent même pas. C'est une autre chose avec nous les Asperger's. Des fois, on se concentre sur certains détails, bien sûr, sur certains détails que certains détails, bien sûr, qu'on connaît pas, qu'on a la misère. Certains détails qui font qu'on est différent, tu sais. Certains détails qu'il faut on a cette différence de voir les choses. Et des fois, on se concentre sur des détails. Des fois, du beau détail comme le ciel, là, bleu ciel, là, puis wow! On dirait Dieu, déesse, je dois dire la déesse aussi. Puis
les milliards de bisous comment créditer. Puis vous voyez comment mon cerveau maintenant fonctionne. Je vois les camions, je sais qu'ils s'en vont vers l'est. Celui-là, par là-bas, c'est l'ouest, ça c'est l'est. Et je mets ça, l'événement, le point événement d'aujourd'hui. Moi, traversant, bien sûr, traversant ici, ce point, sachant que les camionneurs sont super importants pour le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, sont super importants. Et bien sûr que peut-être ils ont de la bouffe, de la nourriture, des bonnes choses qu'ils transportent pour le collectif, pour les familles, pour les Québécoises, les Québécois, puis les Canadiens. Hein, une araignée ici. Comment vous survivez, l'araignée? Et bien sûr, c'est ces choses-là, puis ces choses-là que je dois les faire, mais il y a des araignées, hein, ils survivent. Mais bon, pour dire dans le contexte que comment mon cerveau fonctionne, mon cerveau Asperger's, maintenant je vois bien sûr les camions. Je sais que cette autoroute, avec d'autres autoroutes à travers le collectif de l'Amérique du Nord, à travers le Québec, le Canada et les 50 États aux États-Unis, constitue un complexe intégral interne pour la défense, notre défense géopolitique. Par exemple, par et pour la sécurité alimentaire. On est dépendant des chemins de fer qui sont là, on est dépendant des chemins de fer, puis on est dépendant bien sûr des camions. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui transporte le camion ici, mais bien sûr, il y a certaines choses qui transportent le camion dans ce point de transportation, bien sûr. Mais je sais qu'il s'en va vers l'ouest maintenant. Peut-être qu'il va tourner de l'autre bord à un moment donné, mais là, il s'en va vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il transporte exactement? Je peux juste faire une spéculation parce que je ne le sais pas, mais ça peut être du beurre, du fromage, du riz, du pain, de la nourriture, ça peut être du fromage, des saucisses, etc., etc., etc. Quelque chose qui, bien sûr, constitue un ingrédient principal pour le collectif de l'Amérique du Nord. Un ingrédient principal pour le collectif de l'Amérique du Nord. Un ingrédient principal pour le collectif de l'Amérique du Nord. Comme ces chemins de fer. Puis bien sûr, il faut le dire que du point de vue de la géopolitique, on est ouvert au sabotage, à l'espionnage et au sabotage. On est ouvert au sabotage et à l'espionnage, mes chers. Il faut le dire, c'est de cette manière, bien sûr, qu'il faut être prudent là-dessus, qu'est-ce qui se passe, puis tous les événements qui ont eu lieu, bien sûr, dans la géopolitique d'aujourd'hui, puis de demain, puis dans le passé, ces dernières 5 années, mettons, on va classer, dès que moi-même j'ai prévu la situation actuelle, eh bien, moi aussi, j'ai la situation actuelle. Moi aussi, j'ai prévu la situation actuelle dans ce point de vue d'avoir la prédiction d'une manière générale, pas bien sûr à chaque détail, par chaque détail, qu'est-ce qui s'est passé, mais d'une manière, bien sûr, de l'avoir prédit dans un passé qui se trouve à être pas si lointain, en 2019, en octobre et en novembre. En octobre et en novembre, j'ai prévu la situation actuelle. En octobre et en novembre, mes chers. Ça fait pas si longtemps que ça dans le passé. Fait que, pour vous dire, bien sûr, que dans cette prédiction que moi-même j'ai prévue, qu'est-ce qui se passe maintenant? Que je dois dire que la solution se trouve vis-à-vis de l'implémentation de ma TRD. Théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. C'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut que je fasse en conséquence et par prudence, bien sûr, dans un intérêt d'avoir un intérêt principal commun pour la défense de la sécurité du collectif de la civilisation de l'Amérique du Nord, pour le faire dans ce but d'avoir de la vision aussi intégrale pour le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Une vision intégrale d'où qu'on est rendu maintenant, bien sûr. Parce qu'on est à la veille d'avoir une troisième guerre mondiale, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui disent que la troisième guerre mondiale a commencé. C'est possible, bien sûr, qu'elle a commencé, bien sûr, mais c'est possible qu'elle n'a pas commencé.
c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je le fasse moi-même dans la conférence de le dire. Et bien sûr, dans la circonférence, où que je suis rendu maintenant, bien sûr, en regardant, bien sûr, les chemins de fer. Et les chemins de fer qui existent, c'est bien sûr dans une circonstance où, que, bien sûr, on est rendu à faire de l'environnement, qu'on est rendu de la géopolitique. C'est quelque chose qu'il faut que je le pense. Parce que vous voyez ces chemins, ces camionneurs qui sont là, je ne sais pas qu'est-ce que leur situation financière allait, mais s'ils transportent des biens alimentaires, ça veut dire qu'ils vont pouvoir nourrir. Mon cousin qui vient de passer, ma cousine de la belle famille du Québec. Un autre. C'est complexe là, qu'on a ici de la géopolitique. Intégré dans la géopolitique, je veux dire le complexe de la géopolitique, bien sûr, de tout. Qu'est-ce qu'on a ici? De la géopolitique, je veux dire que cet événement, point avec moi-même, en tant qu'aspect artiste, athlète, philosophe et mystique, se retrouve dans le complexe, c'est une théorie, ben, c'est pas une théorie, c'est une réalité géopolitique qu'on est ouvert au sabotage et qu'avec l'augmentation des prix, on est ouvert au sabotage et même d'autres pays, nations, États, qui peuvent utiliser nos points de vulnérables pour nos points de vulnérables, tels X, Y, Z, socioculturel, économique, commercial, financière, parce qu'on s'est impliqué de manière militaire dans des conflits, vous comprenez? Qu'on s'est fait des potentiels ennemis, des ennemis internes, des diasporas internes, qu'eux autres, les pays externes, peuvent employer par des moyens néfastes pour créer du désordre, créer bien sûr des problèmes ici au Québec, au Canada, aux États-Unis. Parce que ces pays, ces nations, pays, États puissants, ils peuvent employer par exemple, le crime organisé. Ils peuvent employer des méthodes du souterrain, des criminels, des crimes organisés. Ils peuvent des gangs de rue, que ce soit des gangs de rue, des crimes organisés, que ce soit d'autres méthodes. Par certains XY. Pas directement, mais ça peut être directement, tu sais. Aussi du sabotage. Parce que je veux dire, on est dépendant. Notre civilisation, l'Amérique du Nord, on est dépendant, bien sûr, des chemins de fer et bien sûr des autoroutes. Les transports, les grandes villes, comme celle-là, je ne sais pas s'ils transportent du pain, du beurre. Tous les camionneurs, c'est sûr qu'il y a des camions maintenant à travers les 63, les 10 provinces, 50 États et 3 territoires qui transportent du miel, du lait, du pain, du beurre, du fromage, des saucisses, bien des choses. Vous comprenez? C'est sûr qu'il y a bien des choses qui se transportent dans le point de l'environnement aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'on est ouvert aussi à l'espionnage et au sabotage. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette, puis la création de 2 institutions de partenariat public-privé complémentaires, par l'implémentation aussi du nouveau protocole de 9.1 pour le collectif de l'Amérique du Nord. 9.1, bien sûr, c'est Canada-États-Unis, puis c'est Canada-États-Unis, le 9.1, mais moi, mes philosophies intègres, c'est pour amener nos services de sécurité et de défense vers le service aussi, mais un service aussi qui s'intègre aux citoyens et citoyennes. Parce qu'on est rendu à un point quand même qu'on est vulnérable. Vous voyez l'économie, là, financièrement, économiquement. Moi, je suis en stress financièrement, économiquement, mais pas juste moi-même. Le coût de la vie commence, ça n'arrête pas d'augmenter, le coût de la vie. À chaque jour, à chaque semaine, mais sauf les salaires n'augmentent pas. Puis, Canada, États-Unis, on est dans une situation similaire. On est dans une situation similaire, le Canada puis les États-Unis. On est dans une situation similaire. Cette situation, c'est similaire, bien sûr, de 2 méthodes, c'est similaire vis-à-vis la séquence. On est les deux, Canada, États-Unis, Québec, Canada, Canada, Québec, États-Unis avec. On est dans une situation précaire économiquement, financièrement, de point du commerce, tu sais. Du point du commerce. Et vis-à-vis la vulnérabilité qu'on a aujourd'hui, il faut que s'exprimer, bien sûr, dans un contexte pour aujourd'hui, puis pour demain, pour le futur. C'est pour ça qu'elle m'a TRD, théorie de la refusion de la dette. Il faut qu'on fasse l'implémentation aussitôt possible
aussi tôt possible, puis ça va commencer avec moi, puis ça va commencer à moi-même, commencer en la discutant maintenant. La TRD, c'est un paradoxe, je vous mets ça sur la table, mais la TRD, théorie de la réfusion de la dette, c'est la solution qui va nous sauver, bien sûr, qui va nous sauver du point de vue, c'est une solution pratique. Cette solution pratique pour les finances et l'économie, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie à refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universelle. Pour binational, il faut que ma stratégie bipolaire, ne pas confondre quand je dis ma stratégie bipolaire avec la bipolarité psychologique, là, psychiatrique, psychologique, là, le désordre un peu, le trouble mental un peu. Là. Moi-même, avant ça, j'étais en dépression. Hein? J'étais en dépression suicidaire. Qu'est-ce qui m'a fait? Hey, c'est des belles petites fleurs, ça. Toutes petites blanches. J'ai traversé le Canada de côte à côte, Et en traversant le Canada de côte à côte, cet événement-là, ça m'a fait, bien sûr, sortir de ma dépression. J'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, les États-Unis avec. Je vous considère tous comme ma famille, même si des fois on est dysfonctionnel. Avec ça, là, en anglais, ça s'appelle du elderberry. Ça, on peut faire du jus. On peut en prendre un couple, vous pouvez mettre du sucre, puis de l'eau, puis dans un pot, puis après 2 à 4 jours, même 2 à 5 jours, ça donne du jus, du bon jus. Ça, en anglais, ça s'appelle elderberry juice. C'est les mûres, là, les baies, là, les baies, B-A-I-E-S, B, les baies, les mûres, baies. Elderberry, baies, des baies, B-A-I-E-S, c'est des baies. Une belle place ici, hein, c'est que ça. L'environnement fait du bien pour la nature. Fait que là, je vous discute de la TRD parce que c'est la solution, puis je vous présente ça sur la table, là, avec des milliards de bisous, puis des châteaux, puis des câlins, puis ben du rock'n'roll, dans la nature québécoise, les mains dans les airs. La TRD sans misère, sans gêne. Oui, ça fait des... Ça donne du jus, ça. Vous voyez ça, ces fleurs-là? Alors attention, des fois, il y a des bibites dessus, là, ils vont donner... ça sent pas si bon, mais... Ouais, ça donne du jus, ces fleurs-là. Tout ça, vous pouvez le mettre dans un pot, puis il y en a bien ici. Là, vous pouvez faire... On aurait pu en faire des tonnes, mais... Pas des tonnes, mais bien des litres, là. Mais tout ça, c'est... Avec tout ça, ça donne du jus, ça. Tout ça. Tout ça, c'est du jus. La mère nature, ceux-là, ça donnerait tout ça. On ferait des beaux litres. Avec ça, du jus en masse, tu sais. Du jus en masse, parce que sinon, si personne ne les utilise, mais si vous en prenez, ça affecte pas les baies. Les baies vont pousser pareil, là, ça affecte pas la nature si vous prenez juste les fleurs, juste ne pas endommager les branches, là, mais d'ici, là, quand même, vous le prenez d'ici, là, comme d'ici, genre, ici au bout. C'est juste ça, vous avez besoin, d'ici même, vous pouvez juste prendre les fleurs d'en haut. Fait comme ça n'endommage pas, là, la nature vraiment, ils vont repousser. Prenez pas toute la branche là, de même, là, c'est juste le bout là, pour que ça soit en règle là, avec la nature. Parce qu'elle va savoir si vous en servez pour ça. Fait que je peux en servir pour le jus, là, mais. Ah ouais, ça donne du bon jus, ça, méchant. C'est elderberry en anglais. En tout cas. Ça ne vient pas en français, est-ce que je vous ai dit la moitié, la traduction, B, des B-A-I-S. Puis il y a des murs, des baies ici. Fait que la TRD, je vous l'explique. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Je dois vous l'expliquer, bien sûr, en ce moment, le plus clairement possible, bien sûr, que je puisse. La TRD. Qu'est-ce que c'est la TRD? C'est la théorie. TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est ma théorie, puis bien sûr, c'est la théorie qui veut nous sauver. Du point de vue des finances. Où qu'on est rendu maintenant. TRD, théorie de la refusion de la dette. Je vous l'explique. TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. Je vous l'explique. Puis encore une fois, pourquoi je dis c'est la solution, mais corps est dû au fait qu'on paye, qu'on est rendu à payer, là.
plus durant la COVID, sur la dette publique, l'intérêt qu'on a payé sur la dette publique, qu'on continue à payer sur la dette publique, ça n'arrêtait pas d'augmenter en parallèle durant la COVID. C'est sûr que moi-même, j'ai survécu le coronavirus. Puis, bien sûr, je vous demande de garder les protocoles en regardant ces belles fleurs, les protocoles de la COVID qu'il y a eu durant la COVID, bien sûr, qu'on doit garder. Les protocoles d'hygiène, de la sanitation publique, fait, le plus possible. Fait que, bien sûr, on ne peut pas soutenir qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a un record. Hey, le lapin! Le lapin, 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 lapin. Lapin, lapin, lapin. Que vous êtes beau! Vous êtes beau, 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 beau lapin. Sautez dans les airs. Eh oui, lapin. Je vous aime. J'ai pas besoin de vous chasser pour vous manger. Pas besoin de vous chasser pour vous manger. Vous savez que pas besoin de vous chasser pour vous manger. Pas besoin, j'ai dans mon sac de quoi manger, c'est vous. Je vois que vous êtes en train de vous nourrir. Bisous, je vous aime. Restez sages, puis attention, il y a des bicyclettes qui passent bien vite, puis peut-être les freins fonctionnent mal. Fait qu'elle tourne la tête de la gauche à la droite. Mon petit lapin de beau, dans la nature, que je vois québécoise. On a des lapins, ça saute dans les airs, puis je chante les québécoises. De laisser pour regarder les lapins qui se dansent dans la transe. Regarde le lapin, il traverse. Comme il traverse, qui me regarde, il est en train de manger. Qu'est-ce qu'il mange? Il est en train de manger du verre. Le lapin, la belle province. Et regarde la métropole, que je regarde, que je sache, les oiseaux qui me chantent. Hey, de la danse, ben lapin, saute les mains dans les airs, que je vous regarde, ben ça mange, ben ça bouge, ben bonjour. Hey, je le chante rock'n'roll du dragon en arc-en-ciel, mais il veut rien savoir, il a faim, puis il dit lâche-moi parce que je dîne, ben merci, bonsoir, bonjour, mon lapin, ben oui, aristocrate. Et voilà, je laisse tranquille le lapin. Bon, c'était beau, hein, le lapin. Il y a des lapins ici, c'est pour ça qu'il ne faut pas polluer ici. On a des lapins, la fleur et la faune, puis ils ont survécu, hein, imaginez ça. Ils survivent même sur la montagne. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ou quelque chose de similaire, parce que je dis souvent c'est la seule solution, mais pas vraiment la seule solution, c'est juste quelque chose qui en principe ressemble à ma TRD, théorie de la refusion de la dette, et la solution par principe. Car le niveau de l'intérêt qu'on paye sur la dette, il y a un surendettement, puis ça s'applique pour le Canada et les États-Unis. C'est pour ça que je fais appel, bien sûr, que ma TRD soit implémentée au Canada et aux États-Unis ensemble. Le Canada et aux États-Unis ensemble. Canada et États-Unis simultanément. Et dans ma TRD est inclus la théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Dans la TRD est inclus, je veux dire, la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est la théorie que les Européens ont fait l'implémentation dans les années 80. La théorie financière qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire, ils ont fait l'implémentation en Europe des années 90. Les Allemands, les Italiens, les Français, plusieurs pays ensemble, ils ont détruit leur banque centrale nationale. Ils ont établi dans les années 90 une banque centrale, la Banque centrale européenne, qui fonctionne comme une banque centrale multinationale. Puis bien sûr, ils ont mis en circulation qu'est-ce qu'on appelle bien sûr l'euro. Fait qu'ils n'ont plus de banque nationale en tant que telle. Les Allemands, ils n'ont plus de banque nationale en Allemagne. En Italie, en France, bien d'autres pays, ils n'ont plus de banque nationale, comme on a aussi la Banque du Canada, puis aux États-Unis, la Federal Reserve. Fait que dans ma TRD, théorie de la refusion de la dette, est inclus la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière que les Européens ont fait l'implémentation dans les années 90. Fait que je dois mentionner ça, parce qu'en vérité, c'est dans ma TRD est inclus cette théorie que les Européens y ont mis ils ont implémenté dans les années 90 la théorie d'intégration monétaire. Bon, fait qu'on n'a pas le choix d'implémenter une théorie qui ressemble à ma TRD, théorie de la refusion de la dette, car le coût de la vie il augmente, ça n'arrête pas depuis 5 ans d'augmenter. Les loyers, les prix de la vie, le coût de la vie, le pain, le beurre, le fromage, les saucisses, bien sûr, tous les éléments qui sont importants du quotidien pour la survie, pour le manger, l'alimentation. S'il y a des baies,
C'est des baies, des murs. Manger. Il y en a qui sont mangeables, mais... Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, bien sûr. Toute la dette publique-privée. Maintenant, je vous explique la TRD. Fait que, le plus simplement possible, sans trop de philosophie académique ou bien sûr de trop intellectuel. Qu'est-ce qu'il faut que vous retenez, c'est qu'il faut qu'on fasse l'implémentation de cette théorie parce qu'on est proche d'avoir un effondrement des finances. Financièrement, il peut y avoir un effondrement demain, là, le jour du Canada, sinon le 2, sinon le 3, même le 4, c'est vendredi, le 4, là, l'Independence Day, c'est possible qu'il y ait un effondrement de la bourse. Mais on ne peut pas soutenir le niveau de surendettement. On ne peut pas soutenir ça parce qu'il y a un surendettement depuis les jours qui passent, les semaines qui passent, les mois puis les années qui viennent passer. Pour le Canada, les États-Unis, ça s'applique pour les deux. Les États-Unis et le Canada ensemble. Il y a un record de cartes de crédit. L'utilisation des cartes de crédit de plus en plus. Puis le problème, là, l'utilisation des cartes de crédit avec parallèlement le problème des cartes de crédit du surendettement, il y a un autre problème. Et voilà. Le fait que, exactement, les prix augmentent, ils continuent, ça n'arrête pas d'augmenter, les prix, ils ne cessent pas d'augmenter les prix. Comme je vous ai donné, bien sûr, l'autre fois, j'ai fait les gaufres que j'ai achetées il y a 3 ans et demi à $1 sont augmentés premièrement à 1,25. Ça, c'est 25%, et là, dernièrement, ça a augmenté à 1,39. Ça, c'est 39%, là. Il n'y a pas bien des salaires là, qui ont augmenté de 39%, c'est 3,9%. Un dixième de ça, 2%, 3%, 4, 5%, là. C'est ça le problème. Vous voyez, fondamentalement, on ne peut pas soutenir ça. Bien, la majorité des gens, bien, souvent, de payer le loyer, puis la bouffe, tout ça, bien, c'est un effondrement au niveau macro, là, même du micro, bien sûr, parce que ça touche l'individu, mais tellement d'individus qui sont en situation que ça touche le niveau macro. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un partenariat public-privé pour faire l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ensemble avec les États-Unis. Fait que je vous l'explique. Encore une fois, on n'a pas bien le choix de faire quelque chose de similaire. On s'en va vers un effondrement financier. Fait que TRD, théorie de la refusion de la dette, dans la TRD, ça intègre la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, mon 10 000 à la Banque Royale, de côte à côte de Citoyen, tout cet argent-là, on va convertir toute la dette publique-privée du Canada dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette publique-privée des États-Unis et cet argent-là, on va le mettre ensemble. Ça va être la conversion dans la devise des États-Unis. On va faire la création d'une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'UI. U point, unité, point échange du point universel. UI, on ne se souviendra pas, en anglais c'est pareil. UI, universal, U dot, universal, E dot exchange, U dot, universal exchange unit. U point, unité, point échange du point universel. UI. U point, unité, point échange, U point universel. Et c'est la lune qui est là. C'est la lune. Fait que la TRD pour la création de l'unité d'échange universelle. Le UI. U point unité, A point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle aura la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10% là-dessus. Ça peut être moins de 10%, pas plus. Avec cet argent-là, toute la création de cette banque commune centrale, on va finir avec la frontière. On va faire la création de ces deux institutions de partenariat public-privé basées sur mes philosophies initiatives, telles que les nouvelles protocoles de 9.1 pour la sécurité, service, défense totale de côte à côte pour les 63 nouveaux États, les 10 provinces, 50 États et 3 territoires. Et bien sûr, et aussi, dans ce point de convergence, on va faire toujours de la même manière pour les avoir, bien sûr, dans ce point du collectif. On va financer les gens à l'entraînement physique.
On va bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec. Fait qu'on va faire bien du bien public-privé parce que ça prend un partenariat public-privé. Puis fondamentalement, mon rêve, qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé pour ce que j'appelle le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Fait que tout cet argent-là, on va faire de la refusion ensemble. La dette publique-privée, on va faire de l'addition ensemble. Cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être en bas de 10, pas plus que 10. Fait que tout cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. On va prendre, avec la création de l'unité d'échange universelle, ouais, tout ça, ça donne du jus, ça. Ça donne du jus, ça fait du jus, ça. Avec tout cet argent-là, on va faire la création de... On va bâtir plus de centrales Hydro-Québec. On va financer les gens au tourisme. Parce que ça fait du bien, moi ça m'a fait du bien. J'ai établi un esprit de corps solide avec l'Amérique du Nord, puis je considère comme ma famille, puis ça m'a fait sortir de ma dépression. On va bâtir 44 tunnels dans le cas d'une guerre nucléaire. On va construire 44 tunnels, fondamentalement inspirés par la montagne Cheyenne, puis par le Underground Montréal, le village souterrain de Montréal, bien sûr, par le village souterrain de Montréal, et bien sûr pour la continuité de la civilisation du collectif de l'Amérique du Nord. Pour la continuité de la civilisation de l'Amérique du Nord, on va bâtir ces 44 tunnels, et inspiré aussi ces 44 tunnels par les tunnels que je ne suis pas un partisan du Hamas, qui se combattent contre Israël, mais on bâtit des tunnels quand même de 350 km à 600 km en dessous du terrain. Fait que ces tunnels-là qu'on va bâtir, les 44 complexes, c'est plus des tunnels complexes, là, pour le principe et pour le but, ils vont avoir, dans le cas d'une guerre nucléaire, thermonucléaire, ces tunnels-là vont servir pour la continuité de l'Amérique du Nord, du Québec, du Canada, des États-Unis. Fait qu'on va les repartir un peu à travers l'Amérique du Nord avec, bien sûr, un niveau de sécurité. Si la guerre nucléaire commence, on va avoir un niveau d'évacuation puis un système où on va pouvoir, bien sûr, mettre les gens à vivre dans ces tunnels-là. Fait que c'est ça qu'on va devoir faire. On va devoir faire ça, mais aussitôt possible. Aussi, on va bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec, financer les gens à l'entraînement physique, rebâtir l'infrastructure, les ponts, rebâtir l'infrastructure, les ponts, rebâtir l'infrastructure, les ponts, tu sais. Rebâtir l'infrastructure, les ponts, bien sûr, rebâtir l'infrastructure, les ponts. Fait qu'on va rebâtir l'infrastructure, les ponts, les tunnels, les autoroutes. On a bien de travail public à faire. Fait que c'est pour ça qu'on fasse le plus tôt possible la TRD. Il faut qu'on fasse la TRD, théorie de la refusion. TRD, théorie R. TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, il faut qu'on fasse l'implémentation de cette théorie. Donc, le plus tôt possible. Puis on va faire la création de l'unité d'échange universelle. Le plus tôt possible. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans ce point du terrain, bien sûr, pour l'avoir de la convergence. Il faut qu'on aille de la convergence. Pour le faire, bien sûr, dans ce point du collectif qu'on est rendu à avoir aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la TRD qu'il faut qu'on fasse. La TRD qu'il faut qu'on fasse, c'est urgent, c'est quelque chose qui ressemble, oui. On est proche d'avoir un effondrement des finances, puis on est vulnérable. On doit quand même faire plus d'informations vis-à-vis toute la dette qui existe. J'ai quand même un aperçu général, mais c'est sûr que ça prend pas beaucoup d'informations là, pour implémenter la TRD. Ça prend un partenariat public-privé, mais il faut qu'on fasse. Théorie de la refusion de la dette, c'est la solution sur la table. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, là, mais
Révisez, pensez-y, puis faites des méditations, mais il n'y a pas de oui et non. Et qu'est-ce que je viens de prononcer maintenant là, pour la géopolitique? Alors, c'est un paradoxe parce que quand on étudie la géopolitique en tant qu'analyste et théoricien stratégiste, qui est un stratège pour le collectif de l'Amérique du Nord dans la géopolitique, c'est bien sûr quelque chose que je dois avancer toujours vis-à-vis mon travail et vis-à-vis mes connaissances en géopolitique et mes analyses et théories et ce grand travail de théorie, puis d'analyse, puis de stratégie pour... C'est sûr que c'est une stratégie, l'implémentation de la TRD, c'est une stratégie pour le collectif de l'Amérique du Nord. On va enlever la frontière, hein? On va finir avec la frontière Canada-États-Unis. Hey, d'autres lapins! D'autres lapins! Hey, hey, hey! Fait qu'on va faire la création d'une monnaie commune, lui, et d'un passeport commun. On va faire le fusionnement ensemble. On va faire la création de 2 institutions de partenariat public-privé ensemble. L'armée du dragon, qui fonctionnera seulement et seulement pour, soit la Légion de l'Amérique du Nord impériale pour la SSD, Sécurité Service Défense, seulement va opérer par le service de la SSD, Sécurité Service Défense, va opérer seulement par le principe de la SSD, Sécurité Service Défense, seulement par le service, la SSD, la sécurité, puis le service, puis la défense. Et bien sûr, l'armée de la déesse qui danse, qui aura comme but pour danser pour l'environnement. La danse est mon sport préféré. Puis pour l'éducation, puis l'action de la danse. Puis l'action, bien sûr, pour l'environnement. L'armée de la déesse qui danse, aussi connue comme la Ligue impériale de danse de l'Amérique du Nord. 2 institutions de partenariat public-privé, fondamentalement 2 nouvelles institutions qui vont fonctionner avec les institutions qui existent, mais seront de partenariat public-privé fondamentalement pour la stratégie bipolaire. Encore une fois, confondez-moi pas la stratégie géopolitique bipolaire de votre dragon arc-en-ciel avec celle-là du monde de la psychiatrie puis de la psychologie. OK, c'est tout. Prêtez allégeance, Légion, des amis avec bénéfice seulement. Des amis avec bénéfice seulement. Prêtez allégeance, Légion. Des amis avec bénéfice seulement. Prêtez allégeance, Légion. Vous êtes famille. On va sortir pour les cadences, un petit peu de rock'n'roll. Ça fait des feuilles avec ces planches. Je sais pas comment ça en vient pas. Ça en vient pas en français, mais ça sent beau, mais avec celle-là, vous pouvez faire ben. Ouais, ça c'est du elderberry, mes chers. Elderberry. Ouais, c'est plus gros que d'autres, mais ça c'est toutes des fleurs de elderberry. Get ready for the cadence. Cadence, freestyle mode, last day of June. Rainbow Dragon, only Dragon Army use it. Cadence, only for the Dragon Army. Gotta get it so you know. Pledge your allegiance to our family cadence. Last day of June. That cadence for the North American Collective. We gotta get it on the go. We gotta get it on the now. And that's for that cadence left, right, and X. And Y and Z. And for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the truckers, and the firefighters, all those involved in the production, distribution of food. On this march, we're gonna get that rock and roll on the drill, and always grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, and got that food, got that coffee, got some elderberry juice. Let's go for the left, for the right, in the center. For the Dragon Army, pledge your allegiance, legions. We are dragons, not some demons. Freestyle mode cadence, 30th of July, here by the moon. Rainbow Dragon artist, athlete, philosopher, founder of the dancing goddess Dragon Kingdom with trillions of kisses. And the Dragon Army, pledge your allegiance, legions. Let's get that cadence. Marching on the left, or marching on the left and on the right. Dragon Army by the sunset and the sunrise. Hey, for the butchers, the electricians, and the plumbers. You know that they got some train conductors. Hey, they get some cooking in the kitchen. Hey, they get some baking bread. Gotta give it what I said. For the 63 we be.
Cadence, that's the writing that you see. And you know there be some jogging. Steel toe boots, I don't play hockey. We marching left and right and in the sight. Steel toe, that's the army marching, that's a light. And we got it for the sky. Left and right, we ride and ride. Hey, we're dragons, not some demons. Do you know that's why we screaming? Got some flowers, got some nature, got some wind and got some paper. Got some truckers on the road. Got some skyscrapers I told. They be left and right and roll. They be biking up and down. Hey, look at the truckers going east. Truckers going west, they will say please. From Montreal to San Francisco. We the Dragon Army, we can boogie on the disco. So you know just what you see. Hear us roaring harmony. Hey, we some dragons, not some demons. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of our dragons are black, white. Some of our dragons are white, black. Some of our dragons are rainbow. Gotta see so that you know. There's some fireflies, you know we go. Go on the steel toes. Hit it one more time, the rose. Hey, yeah. Dragon army that you see. That's the cadence, that's our sentence. That's our cadence, that's our sentence. Left or right, we know we up. Sun is shining, moon is up. Hopefully somebody loving. Otherwise we just stop fighting. Hopefully somebody love. Otherwise we just stop fighting. Hopefully somebody loving. Otherwise we just stop fighting. Hopefully somebody loving. Otherwise we just stop fighting. Hopefully somebody loving. Otherwise we just stop fighting. Left and right and on the side. That's the dragon, that's a might. And you know we on the go. Beautiful flowers on the toes. Gotta smell the sneeze. Hey, sometimes we gotta say please. Some of my dragons are dragonesses. Spell it out with double S's. Some of my dragons are dragonesses. Spell it out with double S's. Some of my dragons are dragonesses. Spell that out with double S's. Some of our dragons are dragonesses. Spell it out with double S's. We're not some demons, we are dragons. Our cadence for the farmers, for the butchers and the plumbers, electricians and the bakers, nurses and the train conductors. Got a happy, that's a sneeze. Hey, the sun is setting, the sun is rising somewhere, please. From Montreal to San Francisco. For the 63 we be.
Hey, for the empire, for the empire, for the empire. Public workers picking garbage. Those on the cranes building skyscrapers. Truckers going east and west. That you know we best. And you know we got our cadence, which is the dragon army sentence. Got a circle, got a spell. Got a moon and got a kiss. Got a left and got a hiss. Left and right, you know it is. Color dragons, that's a rainbow. 'Cause you know some of our citizens are the homos. We gotta love our homos, love our LGBTQ. And rainbow dragon right here, you know. Dragon army for the farmers, butchers, nurses, train conductors, electricians. Plumbers don't sound way too vicious. For the construction workers on the cranes. Gotta go and switch some lanes for our ambulance workers, for the nurses and the doctors, plumbers, 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 electricians and the nurses, doctors and those firefighters, plumbers on the road we go. For the truckers that you know, beautiful flowers by the side, that you know ready to fight. Gotta give it for you see. Train and butch in harmony. Gotta spell it at the moon. Gotta smell the flowers soon. Hey, we go on the road, and you know that we told. For you see and for you be. That's a left in harmony. Gotta sing it rock and roll. And you know we marching toes. Train conductors, train conductors, train conductors gotta go east and west and north and south. They be carrying goods in those choo-choo trains. You know that we full of planes. That's the armor, that's a bee. Where there's bees, there's honey. Gotta keep it so you know. Just the work up and steel toes. Dragging on me so you see. Left and right and that you be. On the toes you know we rock. Left and right, you know we spot. Truckers, butchers, bakers, nurses. And the day get workers working. We got some satellites in the sky. Oh, just try to get into my eye. We got some satellites in the sky. A bug just try to get into my eye. The sun sees the satellites, that's the moon and the sight. That's the light and that's the light. Gotta see those satellites.
Launching rockets, rainbow dragon, dragons. From Montreal to San Francisco. X and Y and east and west. North and east and west and south. Going a town we roundabout. For the towns and for the cities. Marching steps the dragon army. For the butchers, nurses, doctors, dragon marching steps we army. For the firefighters, putting marching steps and cadence. For the firefighters, putting marching dance and cadence. For the firefighters, putting marching steps and cadence. For the truckers, gotta sing. Hey, the truckers, food they bring. For the truckers, gotta sing. For the truckers, gotta sing. Hey, look at fireflies. See, sometimes you spot fireflies. Wow, there's lots of fireflies. They just light up. Fireflies. Hey, for the nurses, gotta clap. For those daycare workers, gotta rap. Changing diapers in the daycare, somebody gotta sing for them the cadence. And you know we got it on. Marching on the tune we own. That's a bad. That's the vision and the fireflies. Wow, so many fireflies here. Look at that. Fireflies. So many fireflies. I'm alive. So many fireflies. I'm alive, came back from the dead. They weren't expecting, but Mother Nature got his blade. Avenged 11 folder. That's the moon's illusion folder. That's the fireflies. You know that's that real life. So many fireflies back there. Hey, look at that. See? Look at those fireflies. They got the fireflies right here. In the middle of the woods, got just like you should. Cadence, dragon army, pleasant. Fireflies. Gotta sing it for the fireflies. Dragon army, cadence, rock and roll. So many fireflies. That's my rebirth right here with the fireflies. Cheer me on. OnlyFans, so many fans. OnlyFans, the fireflies. Hey, go dragon. Love you too, fireflies. Hope you get reincarnated. Belong dragon army. Wow. Fireflies.